কোয়ান্টিটেটিভ কি, যে ডেটা কোনো একটা নাম্বার দেয়, একটা কোয়ান্টিটি দেয়। কোয়ালিটেটিভ কি, যে কোনো কোয়ান্টিটি দেয় না। বোঝা গেছে একদম? এবার কোয়ান্টিটেটিভ মানে কি, একটা কোনো কোয়ান্টিটি পাচ্ছি, মানে সেটাকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব রকম কিছু করা যেতে পারে, যত রকম ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন চাই আমরা করতে পারি। কোয়ালিটেটিভে আমি মানে নিশ্চয়ই এরকম কোনো অপশন নেই আমার কাছে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম রিলিজিয়ন কি, সে বললে হিন্দু, একজনকে বলা হলো সে অন্য কিছু বললো, আমি দুটো যোগ করে অ্যাভারেজ বের করতে পারবো না। গট ইট? অ্যানালিসিসে দুটো রকম ডেটা নিয়ে করতে জানতে হবে। তো আই শো ইউ। আচ্ছা, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করে তার ফ্যামিলি সাইজ কত বা তার ফ্যামিলিতে কজন রয়েছে, সে 4.2 বলবে? স্পেসিফিক কোনো মানে ইন্টিজারই বলবে? তো কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা দুই রকমের হয়, একটা হয় ডিসক্রিট, একটা হয় কন্টিনিউয়াস। ডিসক্রিট ডেটা কি, এক্স্যাক্ট কোনো একটা ভ্যালু নিতে পারে, যা খুশি ভ্যালু নিতে পারে না। ঠিক আছে, মানে আমি কাউকে ফ্যামিলি সাইজ জিজ্ঞেস করা হলে 0, 1, 2, 3 ইন্টিজারই বলতে পারি। বোঝা গেছে? আমি ধর জিজ্ঞেস করলাম, একটা গ্রামে গেলাম, 500 জন রয়েছে, সরি 500 জনের মধ্যে রিলিজিয়ন জিজ্ঞেস করলাম, হিন্দু রয়েছে বা একটা এ রিলিজিয়ন রয়েছে সে 200 জন, বি রিলিজিয়ন রয়েছে সে 150 জন, সি রিলিজিয়ন রয়েছে ধর 100 জন, আর ডি রয়েছে ধর 50। কারেক্ট? এবার ধর আমার মনে হলো যে ওয়াইল মানে কপিং দ্য ডেটা, আমি এখানে সিটা লিখেছি, will this make any difference? No, তাই না? the data is intact. বাট আমি ধর সেই গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কি, ইলিটারেট বললো সে 200 জন, ক্লাস 10 পাস বললো সে আরো 200 জন, 12 পাস বললো সে 100 জন, আর তার উপরে কিছু নেই। এবার আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে না, ক্লাস 12 পাসটাকে এখানে লিখি আর 10 পাসটাকে এখানে লিখি। নাও দিস ইজ নট মেকিং এনি সেন্স, বিকজ देयर শুড হ্যাভ বিন আ সেন্স অফ অর্ডারিং, তাই তো? যেই জাতীয় ডেটাতে অর্ডারিং হয় পসিবল বা একটা নোশন থাকে, তাদেরকে অর্ডিনাল ডেটা বলে, আর যেখানে পসিবল নয় তাদেরকে নমিনাল ডেটা বলে। বোঝা গেছে? এদুর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এভরিওয়ান? ইন রিয়ালিটি দিস ক্যান টেক এনি ভ্যালু। তাহলে এটা কি ডেটা হলো? কন্টিনিউয়াস। কারেক্ট? সো দিস ইজ কোয়ান্টিটেটিভ, more specifically continuous. ফ্যামিলি সাইজ এক্ষুনি দিলাম এক্সাম্পলটা, কোয়ান্টিটেটিভ, most importantly discrete. Educational qualification, qualitatives, more importantly ordinal. এটা কিরকম ডেটা? এটা বুদ্ধি লাগা, বল। আরে ভুল বললে কি হবে? ডিসক্রিট, ডিসক্রিট ডেটা বললি তো? আমি কি বলেছিলাম, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কি করা যায়, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা যায়। দুটো ফোন নাম্বার জীবনে যোগ করেছিস? করেছিস? গুণ করেছিস? না নিশ্চয়ই। কোনো কাজে আসবে করে না। সো দিস ইজ নমিনাল ডেটা। অর্ডারিংও করা যায় না, কেন করবো? বোঝা গেছে? Just examples to make you guys understand what are we dealing with.
তো ডেটাকে আমরা একটু একটু চিনতে শিখেছি। এবার তো কালেকশন তো ঠিক আছে, সেটা পরে শিখবি। ডেটা পয়েন্ট রয়েছে, আমি 500 জনের হাইট মেপেছি, ঠিক আছে, 1 সেন্টিমিটার সে কেউ লিখে 160 এরকম ভাবে লিখে 500 জনের হাইটে মেপেছি। হোয়াট উইল আই ডু উইথ দ্যাট? 500টার নাম্বার লেখা রয়েছে, হোয়াট উইল আই ডু উইথ দ্যাট? হ্যাঁ, জোরে বল। অর্গানাইজ কি করে সাজাবো? লাভ বলছি, দাঁড়া, নো ইস্যুস। অর্গানাইজ তো করবো, কিন্তু অর্ডারিং করে তো কোনো লাভ নেই। এ দেখ, we can tabulate the data. What is tabulation? তার বেসিক্যালি রয়েছে, ধর 161 কজন বলেছে, সে আরো 20 জন বলেছে, এরকম অ্যান্ড সো অন টিল 170 অব্দি ধর রয়েছে, পাওয়া গেছে, বা 180 অব্দি ধর পাওয়া গেছে, 180 জন বলেছে। এরকম ভাবে আমি সাজাতে পারি, এটা টেবিলের আকারে। এখানে টেবিল নাম্বার দেবো, একটা ক্যাপশন দেবো, এটা আমি করতে পারি। আবার আমি এটা কি করতে পারি, আমি এরকম ভাবে সাজাতে পারি, তাই তো? দুটো আমরা কি করছি, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বানাচ্ছি, কারেক্ট? এগুলো তো ফ্রিকোয়েন্সি। যদি 160 সেন্টিমিটার 20 জনের হাইট হয়, তার মানে 160টা 20 বার অকার করেছে, আর নাম্বার অফ অকারেন্সেস ফ্রিকোয়েন্সি অনলি, তাই তো? এখানে এসে ধর, এখানে ধর 30 জন পাওয়া যাচ্ছে, 50 জন পাওয়া যাচ্ছে, তো 50 জন এরকম রয়েছে যাদের হাইট 160 থেকে 162-র মধ্যে। সো দ্যাট ইজ অলসো ফ্রিকোয়েন্সি। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু? এখানে আমি হিসাবে ট্রিট করছি, একটা একটা ডেটার জন্য আমি ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজছি, তাই তো? সেম ডেটাকে আমি কন্টিনিউয়াসে ট্রান্সফার করে দিলাম। বুঝা গেছে? মাথায় ঢুকেছে? সো দিস কাইন্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ কল্ড গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি, আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, and this is grouped. এতজন, বি বললো এতজন, সি বললো এতজন, কোনোভাবে গ্রুপিং পসিবল না, পসিবল নয় তো? তাহলে আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কখন কখন অ্যাপ্লিকেবল? ফর ডিসক্রিট ডেটা and for qualitative data. And this is possible only and only for qualitative continuous data. Everyone understood at the অবধি? কঠিন কিছু লেগেছে এখন অবধি? হ্যাঁ লেগেছে, কঠিন লেগেছে? It's not tough. It can be tough. Are বোঝা গেছে তো? Everyone understood? Understood? একদম টাকা, I don't know what's happening. এবার দেখ, এবার একটা কনসেপ্ট হচ্ছে, আমার কাছে একটা পপুলেশন রয়েছে 1 লাখ জনের, ঠিক আছে? 1 লাখ জনের অ্যাভারেজ হাইট আমি এস্টিমেট করতে চাই, বা আমি জানতে চাই। আমার কাছে ইজ ইট পসিবল ফর মি টু গো টু এভরি পিপল অ্যামং দিস 1 লাখ জনের কাছে গিয়ে গিয়ে আমি তাদের হাইট মেপে নিয়ে আসা পসিবল? যদিও বা পসিবল আছে, সেটা উইল নট মেক এনি সেন্স,
যে ম্যান পাওয়ার লাগবে, যে কষ্ট লাগবে, যে সময় লাগবে, উইল নট মেক এনি সেন্স। আমি কি করবো, সেখান থেকে একটা ছোট স্যাম্পল তুলে নেবো, 100 জন, একে স্টাডি করবো, এর বেসিসে আমি একে এস্টিমেট করবো, কারেক্ট? আমরা ধরো 500 জন, আমরা তো এই 500 জনের ডেটা রয়েছে, তাদেরকে আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে সাজালাম, তাদের অ্যাভারেজ বের করলাম, এসডি বের করলাম, এগুলো জানিস কি নিশ্চয়ই, অ্যাভারেজ কি, এসডি কি, এগুলো জানিস। যাই করলাম আমি 500 জনকে ডেসক্রাইব করলাম না, তাই তো? হোয়াট উইল those results have to do this? To validate these results, for this we have an analysis. প্রথমে কি করছি, আমরা প্রথমে 500 জনকে ডেসক্রাইব করছি, মিডিয়ান, মোড, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ভেরিয়েন্স, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করে আমি তারপর এই রেজাল্টগুলো দিয়ে আমি বা কিছু একটা মানে প্রজেকশন করলাম, যেটা আমি এক্সাক্ট ভ্যালুটা জানি না, বাট I try to make an idea about it, right? So this branch where I describe the sample only is called descriptive statistics. And this branch where I use these results to estimate something about the population is called inferential statistics. বোঝা গেছে? This is how things work. দুই রকমের বোঝালাম, একটা ডেসক্রিপটিভ, একটা ইনফারেন্সিয়াল। ইনফারেন্সিয়ালের আন্ডারে দুটো ব্রাঞ্চ হয়, এস্টিমেশন, একটা টেস্টিং অফ হাইপোথিসিস। এগুলো পড়াবো পরের ক্লাসে, টেস্টিং অফ হাইপোথিসিস এন্ড এস্টিমেশন। অনেক কিছু হয়, সেটা আমি তোকে করা হবে। তো ফার্স্ট ডেসক্রিপটিভ মেজার আমরা কি শিখলাম? শিখেছি ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। আজকে কি হয়, কি করে করতে হয়, উই নো, মানে অবভিয়াসলি তোকে you just find কি 160-এর জন্য কজন রয়েছে, 161-র জন্য কজন রয়েছে, and so on, রাইট? না যদি ট্যাবুলেটও করতে হয় তখন কি করবি, 160 থেকে 165 ধর, যতজন রয়েছে যোগ করে এখানে বসিয়ে যাবে। So we know how to do frequency distributions, correct? আর কি করতে পারি? পারি তো? আর কি করতে পারি? মিন, মিডিয়ান, মোড এগুলো বের করতে পারি, মানে একটা মাঝামাঝি ভ্যালু বের করতে পারি টু ডেসক্রাইব দ্য ডেটা, রাইট? আমরা তো ধর 500 জনের ডেটা রয়েছে, এই 500 জনের শুরু করবো, যে একজনকে ডাকলাম, যে সে জিজ্ঞেস করলো যে কিরকম হয়, 500 ডেটা বলতে শুরু করলো না, নিশ্চয়ই আমি বলবো তাদের অ্যাভারেজটা কি, তাদের এসডি কিরকম, বা অন্য কোনো মেজার, রাইট? একটা মাঝামাঝি ভ্যালু, একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু বের করবো। এর আন্ডারে কি কি আছে?
মিন আসে, যেটাকে আমরা অ্যাভারেজও বলি। মিডিয়ান আসে, আর কি আসে? মোড আসে। নামগুলোর সাথে ইউজ তো সবাই নামগুলো শুনেছিস তো আগে? মিন, মিডিয়ান, মোড শুনেছিস তো অবভিয়াসলি। আর কি করা যেতে পারে? ভেরিয়েন্স আসে, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আসে, অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে এতে দুই রকম মেজার্স হয়। মেজার্স অফ ডিসপারশন দুই রকমেরই হয় এই প্রোটোকল। ওয়ান ইজ অ্যাবসলিউট মেজার্স and one is relative measures. Absolute এর আন্ডারে কে আসবে? ওই রেঞ্জ, ভেরিয়েন্স, এসডি, মানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আছে। এর আন্ডারে কি আসবে? কোএফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। এবার এগুলো কি আমি এক্সপ্লেন করছি। ছোট ডেটা সেট নিই, বুঝতে সুবিধা হবে। পাঁচজন স্টুডেন্ট 10-এ এই মার্কসগুলো পেয়েছে, ঠিক আছে? আমি নিশ্চয়ই সবাইকে 5জন স্টুডেন্টের মার্কস ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে শুরু করবো না। আমি কি করবো? অ্যাভারেজ বের করবো, তাই তো? অ্যাভারেজ কত এখানে? যোগ করে দেখ, কর যোগটা, কর। 6, 6, 12, 20, 30 বাই 5, 6, তাই তো? তাই তো? So we know how to calculate the mean. What is the average now? Same. তাহলে বোঝা যাচ্ছে measures of central tendency is enough to describe a data set. আচ্ছা, তো আমি ডেটা সেট এরকম দেওয়া রয়েছে। আমি কি করবো? মিডিয়ান বের করার জন্য এটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো, তাই তো? 2, 4, 6, 8, 10। এবার আমি দেখবো এর মিডিল মোস্ট ভ্যালুটা কি, এই পাশে ততজন রয়েছে, এই পাশে ততজন থাকবে, সেটাই মিডিয়ান হয়ে যাবে, কারেক্ট? তো মিডিয়ানের কনসেপ্ট আর এক, তাই তো? সবাই একবার করেই অফার করেছে। 2 একজনই পেয়েছে, 4 একজনই পেয়েছে, 6 একজনই পেয়েছে, তাই না? 6টা 6জন পাইনি, একজনই পেয়েছে। মোড এখানে এক্সিস্টই করছে না, সবাই মোড। তো মিন মিডিয়ান কনসেপ্টটা পাওয়া গেছে। এখান দিয়ে আমি একটা স্টেটমেন্ট করতে পারি যে মিন ইজ দ্য ম্যাগনিটিউডিনাল সেন্টার ভ্যালুগুলোর বেসিসে সেন্টার, তো অ্যাভারেজটা মিনটা, যেটা আমি ভ্যালুগুলোকে যোগ করেছি, করে তার মিন বের করেছি, তাই তো? মিডিয়ানকে বলা যায় পজিশনাল সেন্টার। কারণ আমি জাস্ট তাদেরকে সাজিয়ে মিডিল মোস্ট ভ্যালু বের করেছি। আর মোডকে কি বলবো? মোস্ট অকারিং ভ্যালু।
বোঝা গেছে? আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, এটাকেও তুই দেখ, এই দুটোর মিডিয়ানও 6ই আসবে, তাই তো? তো সেই জন্য এই ফ্যাক্টরটার জন্যই শুধু আমাদের কাজ হয় না, আমাদের ডিসপারশন লাগে। হোয়াট ইজ ডিসপারশন? আগে আইডিয়াগুলো নিয়ে তারপর ফ্রিকোয়েন্সির সাথে কি করে হ্যান্ডেল করবি সেটা কি। হোয়াট ইজ ডিসপারশন? তো মাই পয়েন্ট ইজ, হোয়াট ইজ রেঞ্জ? তাহলে কতখানি ডেটাটা ছড়িয়ে রয়েছে, হাইয়েস্ট মাইনাস লোয়েস্ট, তাই তো? হাইয়েস্ট মাইনাস লোয়েস্ট এখানে রেঞ্জ কত আছে? 10 মাইনাস 1, এর জন্য কত আছে? তো বোঝা যাচ্ছে রেঞ্জ কি করে ক্যালকুলেট করতে হয়। এবার রেঞ্জের প্রবলেম দেখ, দুটো ডেটা সেট আলাদা কিন্তু রেঞ্জ এক এসছে, এসছে তো? তার মানে রেঞ্জ প্রবলেমটা কি, ভেতরে এই ভেতরে ইন্টিগ্রেট যে চেঞ্জেস গুলো এগুলোকেও মেজার করছে, না খালি হাইয়েস্ট মাইনাস লোয়েস্ট করছে। সো দ্যাট ইজ, দিস ইজ নট ভেরি ইউজফুল। আমরা কি করতে পারি এটাকে মেজার করার জন্য? চার মাইনাস করলাম, 6 থেকে 6 আমি কি করলাম, বেসিক্যালি অ্যাভারেজটা থেকে সবার ডিস্টেন্সগুলোকে মাপলাম। এবার যদি আমি এই ডিভিয়েশনগুলোর অ্যাভারেজ বের করি, তাহলে আমি একটা বুঝতে পারি যে কতখানি অ্যাভারেজ ছড়িয়ে রয়েছে ডেটা পয়েন্টগুলো, তাদের অ্যাকচুয়াল মানে মিনটা থেকে এই গ্যাপগুলোর অ্যাভারেজটা কত সেটা আমি বের করতে পারি। তাহলে আমি বুঝতে পারবো কতটা ডেটাটা ছড়িয়ে রয়েছে। কারেক্ট? পারবো তো? যোগ করে দেখ কত আসে, দেখ যোগ করে কত আসবে ডিভিয়েশনগুলো। 0 আসবে তো? যা খুশি করে 0 আসতে বাধ্য, আসতেই হবে যে কোনো ভ্যালুর জন্য। তাহলে কি করতে হবে, প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে? আমি এক্ষুনি কি বললাম, মিন হলো তার ম্যাগনিটিউডিনাল সেন্টার, কারেক্ট? তার মানে তার নিচে যতটা মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ভ্যালুস, নিচেও যতটা রয়েছে ওপরেও ততটা রয়েছে, তাহলে বিয়োগ করলে কেটে 0ই আসবে। তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? ইট ইজ সিমেট্রিক অ্যাবাউট 0। এইদিকে নেগেটিভ যত, এদিকে পজিটিভ ততটা, নেগেটিভগুলোকে উড়িয়ে দিলেই আমার কাজ হয়ে যায়। কি করে ওড়ানো যায় নেগেটিভ? মডিউলাসের নাম শুনেছ? মডিউলাস অফ -5 কত হয়? 5, তাই তো? তো আমরা যদি এই ডিভিয়েশন এর গ্যাপ কত আসছে? 6 6 12, এর গ্যাপ কত আসছে? 7 7 14। কতজন রয়েছে? 1 2 3 4 5, 5 দিয়ে ভাগ করে দিই, কত আসে? 2.8। এটাও 2.8, এটা কত আসবে? তাই তো? তো নাও উই নো ডিস্টেন্স কেন বাড়ছে কমছে, কতটা কি রয়েছে না রয়েছে। যখন আমরা মডুলাস করি তখন একটা প্রবলেম হয়, কি বলতো? মডুলাস ইজ ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাবাউট 0। ডিফারেন্সিয়েশন পড়েছিস তো ক্লাস 12 এ? ddx of mod x is not differentiable at x is equal to 0. প্রবলেম আছে। So what is the another best way to get rid of our negative? স্কোয়ার করে দিলেই হয়, হ্যাঁ না? স্কোয়ার করলে হয় না? স্কোয়ার করলে হয় না? তারপর অর্ডিনাল কত আসবে? 25 4 0 9 16, 25 25 54। ডিভাইড দিস বাই 5, কত আসবে?
10.8, 8, 8.8, 10, এটাও খুব ভালোভাবে মেজার করছে, তাই তো? এই জিনিসটাকে আমরা বলবো ভেরিয়েন্স। বুঝা গেছে? আচ্ছা, আমি ধর হাইট বের পেয়েছি, হাইট বা ওয়েট বা কিছু একটা ইউনিট বের পেয়েছিলাম জিনিসটা, ঠিক আছে? তখন স্কোয়ার করে মাইনাস করছি বা মাইনাস করে স্কোয়ার করছি, তখন তার ইউনিটটা স্কোয়ার হয়ে যাবে না, তাই তো? ধর একটা পার্টিকুলার ওষুধের 5টা সেটা এত টাকা করে দাম রয়েছে, আমি যখন এসডিটা ভেরিয়েন্সটা বের করলাম, তখন আমার ইউনিটটা আসবে রুপি স্কোয়ার, আসবে তো? ডাজ দিস মেক এনি সেন্স? কি করতে হবে? স্কোয়ার রুট করতে হবে। তো ভেরিয়েন্সটাকে যেই মুহূর্তে আমি স্কোয়ার রুট করে দেবো, যেটা পাবো সেটাকে বলা হয় এসডি, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। বোঝা গেছে? এবার এগুলো ক্যালকুলেট করার জন্য যে ওয়ার্কিং ফর্মুলা, সেগুলোতে লাস্টে একসাথে বলিয়ে দিচ্ছে, ওটা কোনো ব্যাপার না। ফর্মুলা শিখতে কতক্ষণ, আইডিয়াটা। So this much is understandable? Clear, everyone? Hope so. এবার খালি বাকি রয়েছে তোদেরকে বলা রিলেটিভনেস, তারপরে ফর্মুলা করতে শুরু করবো। Which data is more consistent out here? Which is better? মানে ধর বিষয় পরীক্ষা হচ্ছে, একটি ছেলে মানে 5জন করে এই মার্কস পেয়েছে, কোন ক্লাসের পারফরমেন্স বেটার? এটা কাট হতে পারে। কোন ক্লাসের পারফরমেন্স বেটার কিভাবে বের করবো? যার অ্যাভারেজ ভালো, তাই তো? যার ডিসপারশন কম, তাই তো? যে বেশি ছড়িয়ে রয়েছে, মানে যেই ক্লাসে দেখা যাচ্ছে 110 উঠতে 10 পাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই ভালো ক্লাস হতে পারে না, কারেক্ট? অ্যাভারেজ ভালো উঠছে না, সেটাও ভালো হতে পারে না। অ্যাভারেজ ভালো উঠছে না। দেখা যাক, এর অ্যাভারেজ আসছে 40, তাই তো? আমি ইকুই ক্যাপেই রাখি যাতে মুখোমুখি ক্যালকুলেটটা করা যায়। এর অ্যাভারেজ আসছে 40, এর অ্যাভারেজ কত আসছে দেখ। এর অ্যাভারেজ ঠিক আছে। সো বোঝা গেছে? তো এই ক্লাসটা বেটার না এই ক্লাসটা বেটার? এই ক্লাসে হাইয়েস্ট 110 উঠেছে, এই ক্লাসে হাইয়েস্ট 70 উঠেছে। এই ক্লাসটা বেটার, কারণ মানে বেসিক্যালি
go up, central tendency to go up, and go down. You have to claim that one data set is consistent. Correct? তাহলে আমি কি করতে পারি? আমি তো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিকে ডিনোমিনেটরে বসিয়ে দিলাম, যে কোনো একটা, সে অ্যাভারেজ। মিনটাকে আমি ডিনোমিনেটরে বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? ডিসকাশন সে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনকে নিউমারেটরে বসিয়ে দিলাম। এবার যেহেতু বড় ডেসিমাল আসবে, এই জন্য 100 দিয়ে পার্সেন্টেজ বসিয়ে দিলাম। এই ভ্যালুটা যত কম আসবে তত কনসিস্টেন্ট, তাই না? মিন বড় আসছে, তার মানে ভ্যালুটা ছোট আসবে, মিন ডিনোমিনেটরে রয়েছে। এসডি বড় আসছে, এই এসডি ছোট আসছে, তার মানে ভ্যালুটা কনসিস্টেন্ট বেশি। বোঝা গেছে? সব কাজে লাগবে। বুঝছি? লাস্ট একটা জিনিস দেখ, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে, তারপরে ফর্মুলার পুরো নোট। ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, আমি ধর ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা পেলাম, সতেরো জনের একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন ধর আমি পেয়েছি, ঠিক আছে? আউট অফ 15 এই মার্কসগুলো তারা পেয়েছে, ঠিক আছে? 17 জন। আমি কি করতে পারি? আমি এটাকে কি করে প্লট করব? পসিবল? বাট এই ডায়াগ্রামটাকে কি বলা হয়? ভার্টিক্যাল বার ডায়াগ্রাম বা বার ডায়াগ্রাম? বার ডায়াগ্রাম তো এবং বার ডায়াগ্রাম ইউজ করতে এটার জন্য, তাই তো? আমি ধর এটাকে একটু ট্রান্সফার করে দেবো। তখন this thing will not make any sense, তাই না? Why are there gaps in between? I have used continuous data. 10 থেকে 12 এর মধ্যে 8 জন থেকে কত পেজ আমি জানি না। আমি জানি যে 8 জন এটা করতে 10 থেকে 12 ঘন্টা পেয়েছে। How will I? Why are there gaps in between? There shouldn't be. Can I do now? What is this? A histogram. Histogram তো? You're wrong. Histogram এইভাবে আঁকা হয় না। এই জিনিসগুলি শিখতে হবে। ধর আমি এখানে একটু চেঞ্জ করলাম, চেঞ্জ করলাম undoubtedly, but কিছু হবে। বাট মাই পয়েন্ট ইজ, এখানে কজন, এখানে মানে ইন্টারভ্যালটা কত? 3 এর। এখানে ইন্টারভ্যালটা কত? 1 এর। 3 এর ইন্টারভ্যালের 10 যদি আমি so we plot frequency density over here. What is frequency density? Frequency divided by class width.
বোঝা গেছে? now we much clearer idea about what is the intensity of the system. 11, 12, 13, 14, 15 কারেক্ট। 14 থেকে 15 now this is a much proportional diagram, right? This is histogram and density থাকে ক্লাস ইন্টারভ্যাল ছিল থাকে। বোঝা গেছে? এদের অব্দি আইডিয়া ক্লিয়ার এভরিওয়ান? এবার একটা জিনিস বলছি, আগে একটা জিনিস জান, দ্যাট ইজ ইফ ইউ কানেক্ট ডটস again the mid, again the end, this will look like a polygon. This is called a frequency polygon. আচ্ছা একটা কথা বলতো, যদি আমি ক্লাস ইন্টারভ্যাল গুলোকে ছোট করতে শুরু করেছি মানে সে 10 থেকে 11, 11 থেকে 12, 12 থেকে 13 কি হবে? জিনিসটা একটু এরকম দেখতে হয়ে যাবে, এরকম দেখতে হয়ে যাবে, তাই তো? আরো ছোট করতে শুরু করলাম, 10 থেকে 10.1, জিনিসটা আরো এরকম হয়ে যাবে, তাই তো? and what will happen to the polygon? The polygon will become more and more smooth. ঠিক আছে? In the limiting sense, this will become what is this curve called? A frequency curve. বুঝা গেছে? But why do we need frequency curves? কিছু স্পেসিফিক কার্ভস আমরা জানি, তার প্রপার্টিজ গুলোকে আমরা এক্সপ্লয়েট করতে পারি। বুঝা গেছে? ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে সবকটার ওপরে এখান থেকে বোঝা গেছে? যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন বা নর্মাল কার্ভ or the Gaussian distribution, যা বলার বলি, the frequency curve will look like this. Why is this so important? Because we know some of its properties. What are the properties? Property number 1, রেসপেক্টে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা সিমেট্রিক, মানে এর অ্যাভারেজের নিচেও যতজন রয়েছে ওপরেও ততজন রয়েছে। What does that mean? The average is equal to the median. বোঝা গেছে? নাম্বার 1 প্রপার্টি। নাম্বার 2, এটা ধর আমি মানে মিউ মাইনাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর মিউ প্লাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, এটা এক্ষুনি বললাম সিমেট্রিক, তার মানে নিশ্চয়ই ইকুইডিস্ট্যান্ট হবে দুটোই। জানি এর মধ্যে lies in this -1 সিগমা থেকে +1 সিগমা রেঞ্জের মধ্যে। বোঝা গেছে? আরেকটা কি জানি আমরা, এটাও জানি, তো 2 সিগমা রেঞ্জ নিলাম, %, 3 সিগমা রেঞ্জ নিলাম 99%। বোঝা গেছে কেন আমরা নন ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে রেফার করি? বোঝা যাচ্ছে? কারণ আমরা জানি তার নিচে কতজন, একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট যদি আমি এখান থেকে তুলে ধরি, আমি সেখান থেকে বের করে দিতে পারবো যে তলায় কজন রয়েছে, উপরে কত রয়েছে, কত % লোক রয়েছে, অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিংলি। আমি জানি 20 জন রয়েছে, যে 10 থেকে 12-র মধ্যে একটা মার্কস পেয়েছে, আমি এক্সাক্ট কোন ভ্যালুটা পেয়েছে তো জানি না, তাই তো?
তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি অ্যাভারেজ বের করবো কি করে, বা যে কোনো কিছু এসডি, মিন, মিডিয়ান, যা খুশি বের করবো কি করে। I will use the middle value of this class as a representative for the all 20 of them. মানে আমি এদের অ্যাভারেজ কত, এই 10 আর 12 এর অ্যাভারেজ কত, 11। আমি অ্যাজিউম করে নিলাম যে 20 জনই 11 করে পেয়েছে, তাই তো। তারপর ফ্রিকোয়েন্সি, তারপরে এবার অ্যাভারেজ বের করতে গেলে কি করবো, 20 জন যদি 11 পেয়ে থাকে, আর ধর এখানে ধর 20 জন যদি 11 পেয়ে থাকে, আমি অ্যাভারেজ কি করে করতে হবে, 20 + 20 এরকম করতে করতে 11 বার লিখতে হবে, বা আমি 11 × 20 করতে পারি, হোয়াট এভার সুটস। আমি কি করতে পারি, 13 × 21 কত হচ্ছে, 14.5, কি করতে পারি 14.5 × 9 ডিভাইডেড বাই টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি, কারণ এতজনই তো রয়েছে, 50 জনই তো রয়েছে, তাই না। 50 তালিকা এইভাবে লিখবো আমি। সো নাও উই নো গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য অ্যাভারেজ বের করতে হয় কি করে, উই নো। যোগ করেছি ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার, ঠিক আছে। যদি ফ্রিকোয়েন্সি থাকে বাট ডিসক্রিট কেস, তখন আমি কি করব, পাই ডিভাইডেড বাই সামেশন পাই, কারেক্ট। যদি গ্রুপটা দেওয়া থাকে আমি কি করবো, আমি মানে বাকি সব তো সেম। মিন বোঝা গেছে, এরকম ডিসক্রিট কেস দেওয়া রয়েছে, মানে একটা ভ্যালু দেওয়া রয়েছে, কি করবো, সাজাবো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে, মিডল মোস্ট ভ্যালুটা বের করবো। যদি অড নাম্বার অফ ভ্যালুস হয় তাহলে একটা এক্সাক্ট ভ্যালু আমি চোখে থেকে পেয়ে যাবো, যদি ইভেন নাম্বার অফ ভ্যালুস হয়, মানে ধর আমার হাতে রয়েছে 1 2 3 4, অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো ভ্যালু তো এক্সিস্ট করে না, কি করবো 2 আর 3 এর অ্যাভারেজ বের করে দেবো 2.5, কারেক্ট। কিন্তু যদি আমাকে গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া হয়, তখন আমি কি করব, আমি তখন কি করবো, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বের করবো। হোয়াট ইজ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, তো এখানে রয়েছে 2 জন, এখানে রয়েছে 4 জন, এখানে রয়েছে 6 জন, 3টে ক্লাস, 20 থেকে 30 আর 30 থেকে 40। হোয়াট ইজ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, প্রথমটার জন্য তো সেমই থাকবে, তো বেসিক্যালি এটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, 2 জন এরকম রয়েছে যে 20 থেকে কম পেয়েছে, তাই তো। 6 জন এরকম রয়েছে যে 30 থেকে কম পেয়েছে, তাই তো। 12 জন এরকম রয়েছে যে 40 থেকে কম পেয়েছে, কারেক্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। নাও সি, আমি যে মিডিয়ান, তার প্লেস ভ্যালু কত হওয়া উচিত, হাফ অফ দ্য টোটাল, টোটাল করলে 12 আসবে, হাফ অফ দিস টোটাল, তাই তো। তাহলে আমার কি করতে হবে, এটাকে 5 করবো, এটাকে করবো আমি ফার্স্ট দেখতে যাই, আমি ফার্স্ট 6টাকে পার করেছে, এটা তোদের বোঝানোর জন্য করলাম, 6টা ফার্স্টকে পার করেছে, ফার্স্টকে পার করলে পার করলে, তার মানে কি 6 জন এরকম রয়েছে যে এর তলে 30-এর তলে, তাই তো। তার মানে মিডিয়ান এখানেই রয়েছে, এখানে তো নেই কারণ অবভিয়াসলি অনেক কম, এখানেই রয়েছে, এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে, তাই তো। এবার সেটাকে এস্টিমেট করে কি করে, এই ফর্মুলাটা দিয়ে, এল নট কি, মিডিয়ান ক্লাসটাকে কিউমুলেটিভ দিয়ে বের করে দিচ্ছি, তো মিডিয়ান ক্লাসের লোয়ার ক্লাস লিমিট বা বাউন্ডারি, n/2 কি, n/2, n/2 6, ঠিক আছে। এফ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি তো প্রিভিয়াস ক্লাস, মানে এটা যদি ফার্স্ট ক্লাসে মিডিয়ান পেতে তাহলে ওটা 0 হয়, ঠিক আছে। এফ ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য মিডিয়ান ক্লাস এটা, আর সি কি, ক্লাস উইথ 30 - 20 10, বোঝা গেছে।
দিস ইজ হাউ ইউ ইউজ দ্য ফর্মুলা। কোত্থেকে আসছে এটা একটা মানে খুব ইজি ডেরিভেশন, বাট বাড়িতে করিস, স্ট্রেট লাইনের যে ফর্মুলাটা হয় ওটা ইউজ করিস হয়ে যাবে। পড়েছিলি তো ছোটবেলায় স্ট্রেট লাইন? ক্লাস 12 পড়িস না? স্ট্রেট লাইন এই যে ফর্মুলা, এই ফর্মুলাটা ছোটবেলায় দেখিস নি কোনোদিন? এই ফর্মুলাটা থেকে এটা ডেরিভ হয়। করিস কোনোদিন বাড়িতে সময়টা মনে পেলে? এরকম মোডের একটা উদ্ভট ফর্মুলা হয়। তাহলে সব থেকে একটা সফটওয়্যার করে দিতে, বুঝা গেছে? সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু নো হাউ দিস থিংস আর মেড। ওকে, হাতে তোদেরকে এমনি অঙ্ক করাবো না, লাভটা কি? তোরা করবি না, কোনো কাজই আসবে, আজকে মুখে মুখে করতে পারবি এরকম অঙ্কই আসবে, বুঝা গেছে? তো হোয়াট ইজ দ্য মোড? সেম ফর্মুলা, মানে সেম জায়গা থেকে আসছে। আমি মোডের জন্য কি বলেছেন? যার ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে বেশি, কার ফ্রিকোয়েন্সি এখানে সব থেকে বেশি চোখে দেখা যাচ্ছে, তাই তো? তা মোডাল ক্লাস এটা, মোড এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে এল নট কোনটা? এই 20। এফ এম কি? মোডাল ফ্রিকোয়েন্সি। এফ টি কি? আর সি ক্লাস। এই ফর্মুলাগুলো জাস্ট মাথায় রাখ, মানে মুখস্থও করতে হবে না টু বি অনেস্ট, বাট হ্যাঁ ইউ শুড নো। আচ্ছা, একটা কেস বলতে মিন আমরা পাবো না, দেরি করতে পারবো না। কত দেখি এর এভারেজ পারিস কিনা। লাস্ট ক্লাসটা ক্লাস মার্ক কোথেকে বের করবি? পসিবল? 30 অ্যান্ড অ্যাবভের যে ক্লাস মার্কটা বের করা পসিবল? পসিবল নয় তো, নয় না? তাহলে অ্যাভারেজ এখানে ফেল করবে। যখনই এরকম ওপেন ক্লাসেস দেখতে পাবি, ধর এরকম মনে হয় আবার এরকম এখানেও দিয়ে দিল 20 and less, 20 or less, আমি ক্লাস মার্ক বের করতে পারে। শেষ করতে এখন শেষই হয়নি, 5 মিনিট 5 মিনিট ওকে পাওয়া যাবে। ওপেন ক্লাস ইন্টারভালসে মিন পাওয়া যায় না, তো এখানে মিডিয়ান বা মোড ইউজ হবে। আন্ডারস্টুড? আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? Of the larynx, again all but one. Like a tongue, all muscles of the tongue are supplied by the hypoglossal nerve except palatoglossus, which are supplied by the cranial part of accessory. All muscles of the palate are supplied by the pharyngeal plexus except tensor veli palatini, which are supplied by the nerve to the medial pterygoid branch of the mandibular nerve. In this way, larynx, all the laryngeal muscles are supplied by the recurrent laryngeal nerve. All the laryngeal muscles are supplied by recurrent laryngeal nerve, a branch of the vagus, which takes origin, this recurrent laryngeal nerve takes origin from the vagus nerve. In the left side, it is in the thorax, which hooks the arch of aorta, but in the right side, it takes origin from the neck. So, any tumor
in the left side of the thorax may damage left recurrent laryngeal nerve, not the right one. So any tumor of the thorax may damage left recurrent laryngeal nerve, but right recurrent laryngeal nerve will escape because it takes origin above in the neck. That is one of the important applied anatomy question. Next, so all the muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve except the first muscle I have told you, the cricothyroid, which is supplied by কে বলবে বলো external laryngeal nerve. এইটা হচ্ছে vagus nerve. On the right and left side vagus nerve. Vagus nerve gives so many branches in the neck, cardiac branches, other branch. But the two most important branches gives on the right vagus nerve is the superior laryngeal nerve and it is the superior laryngeal nerve on the right side. Thorax in the left side. So any tumor in the thorax may damage the left recurrent laryngeal nerve, but right recurrent laryngeum will escape, will not be damaged. But any tumor in the neck or during operation in the neck, it can damage both the right and left recurrent laryngeal nerve because both are present in the neck. Clear হয়েছে এটা? Any tumor or any operation in the neck, operation করছো, you can damage the right recurrent laryngeal nerve, the left recurrent laryngeal nerve, but not the right recurrent laryngeal nerve. But in the operation in the thorax, for example, thyroid operation, you can damage both right থাইরয়েডের আর্টারি বাইন্ড করতে গিয়ে এবং লাইগেট করতে গিয়ে এবং এক্সিশন করতে গিয়ে দুটোই কেটে দিতে পারে। এইটাই হচ্ছে রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ which enter and supply all the muscles of the larynx right and left side, and this is an external laryngeal nerve. Internal laryngeal nerve is purely sensory nerve. It takes the sensation only, no motor, no action. It takes the sensation. Internal laryngeal nerve is a sensory nerve, and external laryngeal nerve is a motor nerve. Cricothyroid muscle will supply the cricothyroid muscle. তাহলে আমাদের ডিকটামটা কি? All the muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve except the cricothyroid which are supplied by the external laryngeal nerve, which is a branch of the superior laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve is a nerve of which arch? Fourth arch. Motor supply clear, applied এ কাজে লাগবে এটা। মোটর সাপ্লাই ক্লিয়ার। সুতরাং যদি ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হয় তাহলে শুধু ক্রিকোথাইরয়েড উইল বি ড্যামেজ অ্যান্ড টেনশন অফ দ্য ভোকাল কর্ড উইল বি হ্যাম্পার্ড। But recurrent laryngeal nerve, if damaged, there is a gross difficulty to the person. Next, sensory supply. Sensory supply, again the watershed line. This is the supply, touch, pain, temperature is carried by the internal laryngeal nerve, internal laryngeal nerve. So sensory above the vocal cord is taken up by the internal laryngeal nerve, and below the vocal cord is recurrent laryngeal nerve, is the recurrent laryngeal nerve.
What is the applied anatomy then? There is an, during operation in the neck, especially, you all you know, it is a very interesting, the pyriform fossa. Between the lamina of the thyroid cartilage and the ariepiglottic fold, there is a lateral passage of the laryngopharynx, we call the pyriform fossa, where there is a chance of impaction, fish bone or other foreign body impaction. So, you are going to remove this by the endoscopic removal. And internal laryngeal nerve passing just under the mucous membrane of this pyriform fossa, and you can damage the internal laryngeal nerve while extracting this bone. So, there is a chance of damage of the internal laryngeal nerve, or any tumor in the pyriform fossa may damage the internal laryngeal nerve. So, normal reflex, after there is a calf reflex. What is the calf reflex? Just above the vocal cord. If there is an irritation by the foreign body, to the calf center, and from that calf center order arises and violent cough produces, so that this foreign body, we can throw it out. It is a protective reflex, so that foreign body does not enter the trachea, enter the below the vocal fold and damage the lungs. So it is a protective reflex. Whenever any foreign body lodges in the supraglottic part or vestibule of the larynx, the internal laryngeal nerve carry the sensation to the cough center, and the cough center initiates a violent cough reflex, and the foreign body goes out by coughing. But if there is a damage to this arm of this cough reflex is absent, so there will be no cough. So patient, a foreign body goes there, the person doesn't know, or his brain doesn't know there is a foreign body is going to down. So there is a no cough reflex, foreign body simply go downwards to go to the lung and may collapse the lung. So internal laryngeal nerve damage may be dangerous to a person. So this is applied anatomy. Next, last applied anatomy is that damage of the recurrent laryngeal nerve. Draw this just for explaining this effect. On the right, the right recurrent acute, there may be damage of the recurrent laryngeal nerve, acute and chronic. Acute means ki? Acute damage. You are doing an operation, thyroid operation. Thyroid operation, there is an every chance of damaging the recurrent laryngeal nerve, because recurrent laryngeal nerve and inferior thyroid artery very close together. So if we bind to the inferior thyroid artery, you may cut or ligate the recurrent laryngeal nerve. So there is an acute damage. Cut করে কেটে ফেললে অথবা বেঁধে ফেললে নার্ভটাকে এমন বাঁধলে যে নার্ভ শেষ হয়ে গেল। সুতরাং there is a acute damage. তাহলে কি হবে acute damage হলে? Recurrent laryngeal nerve of that side is damaged. Of that side is damaged. Say left side is damaged.
ভোকাল কর্ডের ভোকাল কর্ড কি স্ট্রাকচার ড্যামেজ হলো? অল দ্য মাসেলস আর ড্যামেজ এক্সেপ্ট কোনটা ড্যামেজ হবে না? ক্রিকোথাইরয়েড। So abductor are damaged, adductor are damaged, posterior cricoarytenoid are damaged, মানে functionless, lateral cricoarytenoid, oblique arytenoid, transverse arytenoid, mainly abductor, adductor, all are functionless. তাহলে কি হলো? না অ্যাবডাকশন না অ্যাডাকশন, তাহলে থাকার কথা। কিন্তু কি হয়? কোনটা সেভ করলো? কোন মাসল ইজ বিন সেভ? ক্রিকোথাইরয়েড হ্যাজ গট টেন্সিং দ্য ভোকাল কর্ড, টেন্স করে দেয় ভোকাল কর্ডকে। কালকে বলেছিলাম থাইরয়েড ল্যামিন এগিয়ে যায়, ভোকাল কর্ড এগিয়ে যায়, অথবা ক্রিকয়েড এগিয়ে যায়, টেন্স করে। ঠিক যেমন টেন্স করে, ইট হ্যাজ গট স্লাইট অ্যাডাকশন ফাংশন অলসো। এটা কালকে ইচ্ছে করে বলিনি, গুলিয়ে যাবে বলে। Cricothyroid not only tensing the vocal cord during damage, cricothyroid has got some adduction function also. It can adduct the vocal cord. Normally তাহলে হওয়া উচিত ছিল due to action of the cricothyroid, it remains in the paramedian position. ওই লেখাটা আমরা এক্সপেক্ট করছি। So damage to the vocal cord of that side, the vocal cord will be remain in the paramedian position. Paramedian position থাকার কথা ছিল না, থাকার কথা ছিল এইরকম, between adduction and abduction, because both adduction and abduction ড্যামেজ হয়ে গেছে, দুটোই ড্যামেজ হয়ে গেছে, তাহলে মাঝামাঝি থাকার কথা। কিন্তু it is not there. Why? Because cricothyroid pulls the vocal cord towards the midline. Cricothyroid বেঁচে গেছে, so it remains in the paramedian position. তাহলে আমরা কি করে লিখবো? Unilateral acute damage of the recurrent laryngeal nerve, especially during thyroid surgery. Usually, not especially, usually during thyroid surgery. কি হচ্ছে? পজিশন এরকম ভাবে লিখবো, দুটো এফেক্ট আমি বলেছি ভোকাল কর্ডের, দুটো এফেক্ট, একটা হচ্ছে ফোনেশন আর একটা হচ্ছে রেসপিরেশনে কাজে লাগে। ফোনেশনে আমাদের কি হয়? ইউজুয়ালি নর্মাল ফোনেশনে অ্যাডাকশন, আর যখন ইন্সপিরেশন নেই মাস্ট বি অ্যাবডাক্টেড। আর ডিপ ইন্সপিরেশন যখন আমরা দৌড়াচ্ছি, এক্সারশন, তখন ওয়াইড অ্যাবডাকশন নেসেসারি, কারণ মোর এয়ার উইল বি গো ইনসাইড। তাহলে এটার কি এফেক্ট হবে? তাই তো, যদি আমরা ফোনেশন করি, নর্মাল ফোনেশন অথবা হুইসপারিং, যাই করি না কেন, মিড লাইনে আসতে হবে। কিন্তু একই মিড লাইনে আসতে পারবে না। কেন? অ্যাডাক্টর আর ড্যামেজ, ল্যাটারাল ক্রিকোঅ্যারিটেনয়েড ড্যামেজ, ট্রান্সভার্স অ্যারিটেনয়েড ড্যামেজ, অবলিক অ্যারিটেনয়েড ড্যামেজ। ক্রিকোথাইরয়েডের অত পাওয়ার নেই ওকে একদম টোটাল মিড লাইনে আনার। ক্রিকোথাইরয়েড ইজ নট এ অ্যাডাক্টর, জাস্ট সিম্পলি ওটাকে জাস্ট একটুখানি নিয়ে আসছে, কিন্তু ফোনেশন হবে, কথা বলতে পারবে। কেন? যেই নেচারের আছে
ইয়ে হয়, আমাদের যখন ডান হাত ড্যামেজ হয়, ইফ এ রাইট হ্যান্ডেড পারসন, দেখবে বাঁ হাত দিয়ে লেখা প্র্যাকটিস হয়ে যায়, হয় কি না? ইফ দ্য রাইট হ্যান্ড ইজ ড্যামেজ, আফটার সাম টাইম উই ক্যান রাইট বাই লেফট হ্যান্ড সাইড। সিমিলারলি নেচার makes these এতটা অ্যাডাকশন করে দেয় এইখানে চলে আসে, এই কর্ডটা কম্পেনসেটরি অ্যাডাকশন হয়ে যায়, মিডলাইন ক্রস করে ওদিকে চলে যায়, ফলে আবার চিঙ্ক হয়ে গেল। সো ফোনেশন ইজ পসিবল। ক্লিয়ার হয়েছে কি জিনিসটা? নর্মাল হওয়ার কথা ছিল না যেহেতু প্যারামিডিয়ান, কিন্তু এটা ড্যামেজ, এ যেতে পারছে না, এ চলে গেল এখানে, এ যেতে পারছে না, ও সাইডে চলে গেল। সুতরাং ফোনেশন ইজ পসিবল, কথা সে বলতে পারবে, কিন্তু ভয়েসটা অত সুন্দর হবে না, একটু হাস্কি ভয়েস হবে, ভয়েস উইল বি সাম হাস্কিনেস, অত সুন্দর হবে না, একটু হোর্সনেস থাকবে, কর্কশ হবে। আর কি হবে? এফেক্ট অন রেসপিরেশন, তাহলে এফেক্ট পজিশন, shifting the opposite vocal cord to the affected side, compensatory adduction হয়ে গেল। জিনিসটা বুঝতে পেরেছো কি? এইটা ড্যামেজ হয়েছে, এ অ্যাডাকশন করতে পারছে না, এখানেই রয়েছে। নর্মাল করতে গেলে দুটোকে এরকম হতে হবে, চিঙ্ক হতে হবে, চিঙ্ক, কিন্তু এ পারছে না, এ চলে গেল, এমন টান দিল অ্যাডাকশন যে চলে গেল, ফলে ভয়েস পসিবল, রেসপিরেশন নর্মাল। কারণ এই ফাঁক দিয়ে রেসপিরেশন, এই ওদিকে যেতে পারে না। So normal respiration is possible, exertion হলে স্লাইড একটু ডিফিকাল্টি হবে। খুব ভালো কথা, একটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, সে কথা বলতে পারছে, রেসপিরেশনও নিতে পারছে, একটু হোর্সনেস হয়েছে, আর খুব স্পোর্ট করতে গেলে একটু কষ্ট হবে। এবার যদি বাইল্যাটারাল ড্যামেজ হয়, তখন কি হবে? তখন হবে both the cords both in paramedian position. Both the cords are paramedian position due to escape of the cricothyroid. Cricothyroid দুটোকেই একটুখানি প্যারামিডিয়ানে নিয়ে এসেছে, তাহলে ফোনেশন কিন্তু ভালো হবে না, কম্পেনসেটরি অ্যাডাকশন হবে না, কারণ ওর অ্যাডাক্টর মাসলগুলি দুটো সাইডেরই প্যারালাইজ হয়ে গেছে, ফলে ফোনেশন উইল নট বি পসিবল। কথা আর বলতে পারবে না, করে বলবে, তাও পারবে না, শুধু সাউন্ড প্রোডাকশন করতে পারবে। রেসপিরেশনেরও ডিফিকাল্টি হবে, রেসপিরেশন উইল বি ডিফিকাল্টি, কারণ এটা অ্যাবডাকশন করতে পারবে না, এটাও অ্যাবডাকশন করতে পারবে না, এটাও অ্যাবডাকশন করতে পারবে না, চুপচাপ বসে ঘুমিয়ে আছে, রেসপিরেশন যাবে, অল্প অল্প এয়ার এখান দিয়ে পাস করবে, কিন্তু যখনই দৌড়াচ্ছি আর পারবে না, কারণ অ্যাবডাকশন হবে না। সুতরাং normal quiet respiration possible, but exertion it will be respiratory difficulty, respiratory distress হবে। কি ইন্টারেস্টিং দেখো, তাহলে এইটা গেল both recurrent laryngeal nerve damage of the both side, acute damage। এমন অপারেশন মানে করলো, আমি করলাম, শুধু রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ নয়, এক্সটার্নাল ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভও ড্যামেজ করে দিলাম, তখন কি হবে? তখন তো ক্রিকোথাইরয়েড উইল বি ড্যামেজ,
both adductor and abductor will be damaged. So অনেক সময় এই যে বাইল্যাটারাল রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হলে অনেক সময় কিন্তু রেসপিরেটরি এইডস লাগে, ট্র্যাকিওস্টমি করতে হয়। মানে রেসপিরেশন একটু হাঁটলে এত রেসপিরেশন ডিফিকাল্টি হয় যে পেশেন্টে একদম লাংসে যায় না, কারণ এইটুকুনি চিঙ্ক হয়ে থাকছে প্যারামিডিয়ানে। সুতরাং অনেক সময় ল্যারিঙ্গোটমি বা ট্র্যাকিওস্টমি করে এক্সটার্নাল সাপোর্ট দিতে হয়। আচ্ছা, এরপরে বোথ ড্যামেজ অফ দ্য রাইট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ and left recurrent laryngeal nerve, that of the recurrent laryngeal nerve and external laryngeal nerve, all the muscles of the larynx are paralyzed. Adduction and abduction, we call it cadaveric position. Cadaveric position, যখন পেশেন্ট ডেথ হয় তখন কিন্তু কর্ড লাই বিটুইন দ্য অ্যাডাকশন অ্যান্ড অ্যাবডাকশন, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে ক্যাডাভেরিক পজিশন। আর বোথ সাইড হয়ে গেলে দুটো সাইডে middle between the adduction, midline and abduction, so it will call the cadaveric position. কি বলা হয়? ক্যাডাভেরিক পজিশন। এই যে ক্যাডাভার আমরা ডিসেকশন করি, ক্যাডাভেরিক পজিশন। এখানে কি হবে? ফোনেশন নট পসিবল, রেসপিরেটরি ডিফিকাল্টি উইল বি দেয়ার। তাহলে এইটা গেল ল্যারিংসের ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। সুতরাং ল্যারিংস শেষ হয়ে গেল। এরপরে যে চ্যাপ্টার শুরু করছি এটার নাম আমি তার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু কম্পিটেন্সিতে রয়েছে, পড়াতে হবে। খুব ঝামেলার ব্যাপার। আমাদের নার্ভাস সিস্টেম, ল্যারিংস থেকে এবারে একদম নার্ভে চলে গেল। নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপ করেছে কোথার থেকে? আমরা জানি গ্যাস্ট্রুলেশনে আমাদের তিনটে লেয়ার আছে, এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম অ্যান্ড এন্ডোডার্ম, তাই তো? আমাদের তিনটে লেয়ার রয়েছে। রেসপিরেটরি টিউব এগুলি হয়। মেসোডার্মের তিনটে ব্লক তৈরি করে, পারএক্সিয়াল মেসোডার্ম, ইন্টারমিডিয়েট সেল মাস আর ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। পারএক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে সোমাইটস তৈরি হয়। কি হয়? সোমাইটস, ব্লক সোমাইটস। সেখান থেকে আমাদের সোমাটিক মাসেলগুলি ডেভেলপ করে, স্কেলিটাল মাসেল ডেভেলপ করে। সোমাটিক মাসেল আমরা বলি, সাপ্লাইড বাই দ্য সোমাটিক নার্ভস। এই যে আমাদের পেরিফেরাল নার্ভসগুলি সাপ্লাই করে। কি কি? রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাসেল, বাইসেপস মাসেল, ট্রাইসেপস মাসেল, গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেল, এগুলিকে সোমাটিক মাসেল। কোথার থেকে ডেভেলপ করছে? সোমাইটস অফ দ্য মেসোডার্ম। আর ওপরেরটাকে হচ্ছে এক্টোডার্ম। বিউটিফুল thing from which not only the skin and the coverings also develop, the nervous system is developed from this ectoderm. ছবি দেখি, তাড়াতাড়ি বলবো তাহলে সে। আচ্ছা, আমরা জানি আমরা এক্টোডার্মটাকে রিমুভ করেছি। এই এক্টোডার্ম থেকে একটা প্রিমিটিভ স্ট্রিং যাচ্ছে, এটা প্রিমিটিভ নোড, হেনসেন নোড। এখান থেকে একটা নোটোকর্ড যাবে। এটা হচ্ছে বাক্যোফ্যারেঞ্জিয়াল প্লেট, এটা হচ্ছে বাক্যোফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন, এটা হচ্ছে ক্লোইকাল মেমব্রেন। এক্টোডার্মের মিড লাইনে একটা গ্রুপ তৈরি হয়, তাকে বলি প্রিমিটিভ গ্রুপ। মনে পড়ছে? হ্যাঁ, এবার স্টার্ট করো পড়া, জেনারেল অ্যানাটমিটা পড়া স্টার্ট করো, নইলে শেষ করতে পারবে না। অল্প অল্প করে দুপাতা করে পড়তে থাকো। এটা হচ্ছে এক্টোডার্ম। এক্টোডার্মটা এরকম রয়েছে। এক্টোডার্মের মিড লাইনে একটা গ্রুপ তৈরি হয়, এই যে এরকম একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে, তাকে বলে প্রিমিটিভ গ্রুপ। প্রিমিটিভ গ্রুপ বা প্রিমিটিভ স্ট্রিক
এই প্রিমিটিভ গ্রুপ থেকে সেলগুলি বেরিয়ে গিয়ে মানে এক্টোডার্মও তৈরি করছে এপিব্লাস্ট থেকে। এটা অ্যাকচুয়ালি এপিব্লাস্ট থেকে, কেমন? আর প্রিমিটিভ গ্রুপটা though is derived from the epiblast or ectoderm, it lies just below the ectodermal plane. এটা ভালো করে বোঝো। এই প্রিমিটিভ গ্রুপটা, এটা ধরো এক্টোডার্ম, কেমন? এটা এক্টোডার্মালেরই ডেরিভেটিভ, কিন্তু এটা রয়েছে, এটা যে প্রিমিটিভ, এটা যদি এক্টোডার্ম বলি, আমার দিস ফিঙ্গার ইজ অলসো এক্টোডার্ম or epiblast, but it remains in this fashion. এক্টোডার্মের নিচে, একটু নিচে চলে যায়। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? এবং ওপরে এক্টোডার্ম আবার রয়েছে। এইটা হচ্ছে প্রিমিটিভ স্ট্রিক। বাট প্রিমিটিভ স্ট্রিক ইজ নট দ্য মিডল লেয়ার, ইট ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য এপিব্লাস্ট, and from this epiblast, this primitive streak cell, the ectodermal or epiblast cell goes to the primitive streak. Primitive streak হচ্ছে স্কুলের মতো। তোমাদের স্কুল, ছেলেরা গেল, নর্মাল ছেলে স্কুলে পড়াশোনা করলো, হাই সেকেন্ডারি পাস করে বেরিয়ে গেল, সিবিএসসি আইএসসি পাস করে বেরিয়ে গেল, কোথায় রইলো? এক্টোডার্ম আর মেসোডার্মের মধ্যে এখানে। এবার কেউ মেডিকেলে গেল, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং গেল, সেই রকম কেউ তৈরি করলো পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, কেউ ইন্টারমিডিয়েট সেল মাস গোনার্স তৈরি করবে, কিডনি তৈরি করবে, আর একটা ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম যেটা আমাদের সিলোম টিলোম তৈরি করবে, অন্যান্য বাসেলও তৈরি করবে। ছেড়ে দাও। তাহলে প্রিমিটিভ স্ট্রিকটা এইখানে, তাহলে প্রিমিটিভ স্ট্রিকের ওপরে এক্টোডার্ম রয়েছে, তাই তো? প্রিমিটিভ স্ট্রিক এর ওপরেও এক্টোডার্ম রয়েছে, আর প্রিমিটিভ স্ট্রিক থেকে একটা কর্ডের মতো বেরিয়ে যায়, সেটাকে বলে নোটোকর্ড। পরের ছবিটা আসি। এই দেখো, তাহলে আমরা যদি লিখি, এটা হচ্ছে এক্টোডার্ম গেল, এইটা হচ্ছে ডট ডট দিয়ে আঁকছি কেন? ডট ডট দিয়ে আঁকলাম কেন? Why giving dot dot? Because it lies below. Because it lies below. It is covered by the ectoderm, though it is derived from the ectoderm or epiblast. Ectoderm কথাটা বলা উচিত নয়, আমার বলা উচিত ছিল epiblast, but it lies below. And primitive streak gradually becomes smaller. প্রথমে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে স্মল হয়ে যায়। স্মল হয় না, কম্পারেটিভলি অন্য স্ট্রাকচারগুলি বড় হয়, ওভার গ্রোথ হয় না। এরপরে হেড কন্ডা প্রিমিটিভ নোড থেকে টিউব গ্রো করে টুয়ার্ডস দ্য বাক্যোফেরেঞ্জিয়াল প্লেট। সেটা, এটা ডট ডট কেন? এটাও এক্টোডার্মের নিচে, derived from the primitive node. Primitive node also derived from the epiblast. তার মানে ectoderm, সব হচ্ছে ectodermal play. It is a play of ectoderm. এইটাকে বলা হয় রয়েছে। A part of the ectoderm, if it is a notochord, a part of the ectoderm overlying এরম ভাবে, overlying the notochord, become specialized, প্রচন্ড স্পেশালাইজড হয়ে গেল, and we call them, they have got potential to develop the nerve cell and the supporting nerve cells. We call neuroectoderm. We call neuroectoderm or medullary plate.
এখান থেকেই ব্রেন, স্পাইনাল কর্ড সব ডেভেলপ হবে। কি করে? ব্রেন স্পাইনাল কর্ড হচ্ছে একটা টিউবের মতো, ইট ইজ নাথিং বাট এ টিউব, তারপরে ডাইলেটেশন হয়েছে, সুতরাং এটাকে টিউব করতে হবে। এরপরে ইফ ইট ইজ এ প্লেন পেপার, ধরো রুমালটা কোথায়, কাগজ আছে এখানে, একটা পেপার আছে, এই তো এখানে আছে। It is the neuroectoderm. It is a flat. আর এইখানে নোটোকর্ড রয়েছে, আর পাশে রয়েছে একটোডার্ম, পাশে রয়েছে নর্মাল একটোডার্ম, দুপাশে। এবার এটাকে আমাকে টিউব করতে হবে। কি করে টিউব করব এই প্লেটটাকে? কি করে এটাকে করা যায়? ফোল্ড করতে হবে, ফোল্ড করতে হবে। ফোল্ড করলেই তো টিউব হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এই টিউবটা ফ্ল্যাট ছিল, এই ফোল্ড হয়ে গেল, আর পাশে রয়েছে একটোডার্ম। আরেকটা খাতা আছে, আচ্ছা ধরো এইখানে দেখাই, এইটা একটোডার্ম, এই ফোল্ড হলো, এটাও একটোডার্ম, এটাও একটোডার্ম, তারপরে এটা একটু ভেতরে ঢুকে গেল, আর দুটো একটোডার্ম আবার মিশে গেল। বুঝতে পেরেছো? এরপর নিউরাল প্লে, এই যেটা নিউরো একটোডার্ম একই লেভেলে ছিল সেটা একটু নিচে ঢুকে গেল, আর দুটো একটোডার্ম আবার জুড়ে গেল। তাহলে এইটাই হচ্ছে নিউরাল টিউব, যেখান থেকে ব্রেন স্পাইনাল কর্ড হবে। আর এই যে এজটা, এই এজ, এই সেলগুলিকে বলা হয় নিউরাল ক্রেস্ট সেল। দে হ্যাভ গট মাইগ্রেটিং প্রপার্টি, হেঁটে হেঁটে অনেক জায়গায় চলে যায়, ফ্রম দ্য অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে অব্দি চলে যায়, ফ্রম নার্ভের গ্যাংলিয়নে চলে যায়, অটোনমিক নার্ভাস গ্যাংলিয়নে চলে যায়, টুথে চলে যায়, অ্যান্ড প্রডিউস ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চে চলে যায়। এইগুলি হচ্ছে নিউরাল ক্রেস্ট সেল। The neural crest cell also is also a epidermal or ectodermal organ. তাহলে এখানে একটা ছবি দেখি আরো হবে, তাহলে জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? তাহলে নার্ভ কিন্তু ডেভেলপ ফ্রম দ্য নিউরো একটোডার্ম, এ স্পেশালাইজড একটোডার্ম আমাদের। কেমন? এইবার ছবিটা দেখো, এই যে মেডুলারি প্লেট ভায়োলেটটা, এই দেখো, এইটা হচ্ছে নোটোকর্ড, তার নিচে রয়েছে, এটা হচ্ছে সোমাইটস, তার দুপাশে রয়েছে মেসোডার্ম, পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম। এটা হচ্ছে মেডুলারি প্লেট, এটা হচ্ছে নর্মাল একটোডার্ম। এই ফোল্ডিং হচ্ছে, এই ফোল্ডিং হচ্ছে, নিচে নেমে যাচ্ছে, এই ফোল্ডিং কমপ্লিট হয়ে গেল, এবং তার এজের সেলগুলি, এই যে গ্রিনিশ সেলগুলি হচ্ছে নিউরাল ক্রেস্ট সেল, এইগুলি হচ্ছে নিউরাল ক্রেস্ট সেল, আর একটোডার্ম একটোডার্ম আবার মিশে গেল, এবং দিস ইজ এরম ভাবে নেমে গেল। তাহলে না, এইটাই হচ্ছে পাল্টা। হ্যাঁ, তাহলে আরেকবার ছবিটা দেখো, এটা প্লিজ দেখো, নিউরাল প্লেট হচ্ছে ব্লুইশ কালারটা, ফোল্ডিং হচ্ছে, ফোল্ডিং হচ্ছে, কেমন? এবারে এই যে এইগুলি নিউরাল ক্রেস্ট সেল, এস থেকে এরপরে এটা মাইগ্রেট করবে, হেঁটে 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 ডিফারেন্ট জায়গায় চলে যাবে, সিউডোপোডিয়ার মুভমেন্ট হয়ে গিয়ে চলে যাবে। সো নিউরাল ক্রেস্ট সেল ক্যান বি প্রেজেন্ট এনিওয়ার ইন আওয়ার বডি, ফ্রম অ্যাড্রেনাল মেডালা থেকে শুরু করে পিথ, ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্ট, হার্ট, সবখানে নিউরাল ক্রেস্ট সেল পেতে পারো, রাইট? আরেকবার দেখো একই জিনিস, আর নেক্সট। অ্যাকচুয়ালি এরকম, এই যে নিউরাল টিউব অ্যাকচুয়াল পিকচার কিন্তু এরকম হয়। এইগুলি হচ্ছে সোমাইটস, পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, এই যে সোমাইট 40 to 44 অব্দি সোমাইটস হয়, এই যে সোমাইট, ইন্টারমিডিয়েট সেল মাস, এদিকে হচ্ছে ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। নেক্সট, এবার আরো ডিটেলস করতে গেলে এখানে দুটো নিউরোকোড থাকে, অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র, আমি আর যাচ্ছি না। এরপরে আমি চলে যাচ্ছি আমার নর্মালে। তাহলে এইটা বুঝলাম,
যে প্রথমে তাহলে নিউরাল টিউবটা এরকম হলো, যে নিউরাল টিউব হলো যেখান থেকে ব্রেন স্পাইরাল হচ্ছে এরকম টিউব, এর দুপাশে এই যে মধ্যিখানে হচ্ছে ক্যাভিটি, এটা তাহলে এটাকে যদি ট্রান্সভার্স সেকশন করি কিরকম, huge dilatation in the cranial lane towards the buccopharyngeal plate, huge dilatation. সামনের দিকটা হিউজ ডাইলেটেশন হয়, এটাকে আমরা বলি ফোর্থ ব্রেন ভেসিকল, মিড ব্রেন ভেসিকল, হাইন্ড ব্রেন ভেসিকল, প্রোসেনকেফালন, মেসেনকেফালন, রম্বেনকেফালন। তারপরে ডিটেলস আসবে, আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না। আর তলের সরু দিকটা ইট রিমেইনস অ্যাজ এ স্পাইনাল কর্ড। এইভাবে ব্রেন ডেভেলপ করে। এরপরে ফোর ব্রেন থেকে আবার হিউজ তৈরি করতে, যাকে আর ডিটেলসে যাচ্ছি না। কিন্তু ইনিশিয়ালি হচ্ছে এটা হচ্ছে টিউব। There are so many changes afterward, dilatation, over riding with other structures, whatever it may be. Initially it is a tube, a central canal, lining wall containing cells and outer wall. Eta. এই গিয়ারটাই যাচ্ছে। এইগুলি সেল অরিজিনালি ডিরাইভড ফ্রম ectoderm but specialized, so we call neuroectoderm cell. Some cell destined to produce the nerve cell, some cell produce the supporting cell, glial cell, etc. এরপরে এই যে জোন, একটা মিডিল আরেকটা ইনার জোন, এই ইনার জোনকে আমরা বলি এপেনটাইমাল জোন। ক্যারেক্টারিস্টিক গুলি আলাদা।
সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেন্টাল জোনটা, মেন্টাল জোন। এইখানেই না আমরা জানি, এবার দুটো ওয়ার্ড ক্লিয়ার করো। নার্ভ সেল কিরকম, একটা সেল বডি থাকে, প্রিক্যারিয়ান আর প্রসেস থাকে, ডেনড্রনস অ্যান্ড এক্সনস, অ্যান্ড কালেকশনস অফ নার্ভ সেল বডি যখন এক জায়গায় একটা কালেকশন হয়, আইদার আমরা বলি নিউক্লিয়াস ইন কেস অফ এ ক্রেনিয়াল নার্ভ, or ganglion, আমরা দুটো বলি। when there is an collection of cell bodies, একটা জায়গায় কালেকশন হয়ে সেল বডি more or less producing same function, more or less, আমরা তাকে বলি নিউক্লিয়াস or ganglion. Mainly cell body of the nerve cell remain in the mainly থাকে mental zone, and some cell bodies aggregated to form nuclei of the cranial nerves. আর সেল প্রসেস গুলি, অ্যাকশন ডেনড্রনস গুলি এপেন্ডাইমাল লেয়ার অফ দ্য ভেন্ট্রিকলস তৈরি হয়, বা স্পাইনাল কর্ডের সেন্ট্রাল ক্যানেলের এপেন্ডাইমাল হয়। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। কি শিখলাম? মেন্টাল জোনে নিউক্লি থাকে ব্রেনে, বা স্পাইনাল কর্ডেও অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল গুলি এখানে থাকে, মোটর নিউক্লিগুলি, সেন্সরি নিউক্লিগুলি থাকে। কোন জোনে থাকে? মেন্টাল জোন। আমরা মেইনলি ডিল করছি ব্রেন স্টেম নিয়ে, লোয়ার জোন। সেইখানেও এরকম তিনটে জোন রয়েছে, মেন্টাল জোন, এপেন্ডাইমাল জোন অ্যান্ড মার্জিনাল জোন। অ্যান্ড মেন্টাল জোনে নিউক্লি রয়েছে, কেমন? ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি। খুব ভালো কথা। আমরা জানি হাউ মেনি ক্রেনিয়াল নার্ভস আর দেয়ার? 12. First cranial nerve, olfactory. Second, optic. Third, oculomotor. Fourth, trochlear. Fifth, trigeminal. Sixth, abducens. Seventh, facial. Eighth, vestibulocochlear. Ninth, glossopharyngeal. 10th, vagus. 11th, cranial accessory. And 12th, hypoglossal nerve. সবার কি সব ফাংশন এক? নো। Optic nerve only receive the light rays, no other function, totally sensory, only receiving the second cranial nerve receiving the light rays, so we can visualize. And remember, it has got no nuclei, কোনো cranial nerve nuclei নেই, ডাইরেক্টলি ব্রেনের সেরিব্রামে চলে যাচ্ছে। olfactory nerve, সিম্পল প্লেন সেন্সারি অলফেকশন, এর কোনো নিউক্লি নেই, ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছে ব্রেন। থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, অকুলোমোটর নার্ভ, অনলি মোটর, ওর কোনো সেন্সারি ফাংশন নেই। রিসেন্ট স্টাডিতে আছে, কিন্তু যাব না ঝামেলায়। হ্যাঁ, তাহলে ওর কোনো পিওর নেই। আবার সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ, ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, বোথ মোটর অ্যান্ড সেন্সারি আছে, মিক্সড। এটা একটা শিখলাম। এরপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস, আস্তে আস্তে টাফে যাচ্ছি। এই যে মোটর অ্যাকশন মানেটা কি? মোটর অ্যাকশন মানে কি হচ্ছে? ভালো করে এবার ক্লিয়ার করো। ব্রেন অর্ডার করছে, ব্রেন ঠিক করেছে এটাকে ধরবো, ব্রেন গিভস অর্ডার ফ্রম দিস হাইয়েস্ট সেন্টার, হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক, ব্রেনের প্রিসেন্টার হর্ন সেল এরিয়া 4, এরিয়া 6, তাই তো? সেইখানে আসছে, অর্ডার গেল, এবং আলটিমেটলি দিস অর্ডার, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন ওটাকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিতে, এই অথবা স্পাইনাল কর্ডে নিউক্লিতে, অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেলে। সেইখান থেকে অর্ডারটা গিয়ে মাসেলগুলি অ্যাকশন করছে। সুতরাং সেইটাকে মাসেল সেল অর্ডারটা নিয়ে যাচ্ছে কোথার থেকে? সেন্টার থেকে দূরে। এনিথিং হুইচ গোজ ফ্রম সেন্টার টু আউটসাইড উই কল ইফারেন্ট।
we call E. E for England, E for efferent. আর সেন্সেশন যখন করছি এই লাগছে, it carries sensation towards the brain, so we call afferent. তাহলে দুটো জিনিস শিখলাম, efferent and afferent. Efferent means carrying sensation from the brain and spinal cord. Afferent means carrying towards, carrying sensation, carrying motor activity towards the muscle or glands. We call it efferent. আর যখন সেন্সেশন যাচ্ছে তাকে আমরা বলি afferent. এটা শিখলাম, রইল। এরপরে আমরা বলছি ইফারেন্টটাকে ক্লিয়ার করি। সব ইফারেন্ট কি সমান? নো। অ্যানাটমির কাজই হচ্ছে কমপ্লিকেটেড করা, সহজ জিনিসকে যতটা পারো কমপ্লিকেটেড করে টিচার স্টুডেন্ট সবাইকে ট্রাবল দাও। সুতরাং ট্রাবল দিলাম। কি ট্রাবল? মোটর অ্যাক্টিভিটি বলতে মেইনলি বোঝায় মাসেলস অ্যান্ড গ্ল্যান্ডস, গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন, parotid gland, submandibular gland, sublingual gland, lacrimal gland, palatal glands, তারপরে হচ্ছে laryngeal glands, স্টমাকের গ্ল্যান্ডস, তারপরে হচ্ছে ইসোফেগাসের গ্ল্যান্ডস, ডিওডিনামের গ্ল্যান্ডস, so on and so forth. এবার মাসেল আরো কমপ্লিকেটেড। মাসেল আর অফ টু টাইপস। কি কি টাইপস? একটা হচ্ছে বলেছিলাম এই মাত্র, যার জন্য আই গট ইট রিপিটেশন, যে সাম মাসেলস ডেভেলপ ফ্রম দ্য সোমাইটস, সাম মাসেলস ডেভেলপ ফ্রম দ্য সোমাইটস, রাইট? এই কি বলে, এই আমাদের নর্মাল মাসেল বাইসেপস, ট্রাইসেপস এটসেট্রা, হেড নেকেও রয়েছে, হ্যাঁ, তাকে আমরা বলি সোমাটিক, and they are supplied by the somatic nerve. Might be a cranial nerve, might be a peripheral spinal nerve, but we call it somatic nerve because they are muscles they supply, they are developed from the paraxial mesoderm or soma. আজকে বাড়ি গিয়ে সোমাইটসটা একবার দেখে নেবে কেমন, ডার্মোমায়োটোম, স্ক্লেরোমায়োটোম, সেটা গেল একটা দিক। আবার কিছু মাসেলস রিসেন্টলি পড়েছো, develop from the branchial arch. Facial muscles, muscles of mastications, palatal muscles, pharyngeal muscles, আজকে যে মাসেল পড়ালাম, laryngeal muscles are developed from the branchial arch. First branchial arch, mandibular nerve, supply the muscles of mastication, anterior belly of digastric, mylohyoid, tensor tympani, tensor palati. Those are skeletal muscle, এগুলি skeletal muscle, but they are developed from the branchial arch. Second branchial arch, facial nerve, supply the muscles of facial expression, posterior belly of digastric, stylohyoid, stapedius. These are the branchial muscles. Branchial motor, we call it branchiomotor. Palatal muscles, laryngeal muscles, all are branchial arch. Tongue muscles kintu alada. All tongue muscles are somatic except palatoglossus, which are branchial, branchiomotor. সুতরাং মোটরের আবার দুটো ভাগ হয়ে গেল, সোমাটিক মোটর, ব্র্যাঙ্কিওমোটর। ব্র্যাঙ্কিওমোটর মিন্স একটা স্পেশাল থিং, আমরা তাকে বলি স্পেশাল ভিসেরাল। দো মাসেল, এগুলি মাসেলই কিন্তু নাম দিয়ে দিচ্ছি ভিসেরা। আরেকটা মোটর আছে, লাস্টে আমি বললাম, সেটা হচ্ছে গ্ল্যান্ডুলার। গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন, গ্ল্যান্ড যে সিক্রেশন হয় অর্ডার ব্রেন থেকে যায়, মেইনলি বাই দ্য অটোনমিক, মেইনলি নয়, বাই দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। হিয়ার ইন দ্য হেড নেক, মেইনলি বাই দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম থ্রু সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন। আসবো আমি, এটা শেষ হলেই গ্যাংলিয়নটা পড়াবো। সুতরাং এগুলিকে আমরা বলি ভিসেরাল ইফারেন্ট, জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট। আজকে ইফারেন্টটা বলছি, তাহলে আমরা তিনটে টার্ম শিখলাম এখানে আজকে। কি কি? শিখলাম
for soma, E for efferent. This means the cranial nerve nuclei which supply the muscles develop, skeletal muscle develop from the soma. কি আছে এখানে? সোমার থেকে হেড নেকে কি ডেভেলপ করেছে? এক্সট্রাকুলার মাসলগুলি অ্যান্ড সিলিয়ারিস, extraocular muscle and ciliaris and sphincter pupilli are developed from the soma. ভুল হয়ে যায় আমাদের, মনে থাকে না। সোমাইটস বলতেই আমাদের মনে হয় শুধু রেকটাস অ্যাবডোমিনিস, বাইসেপস, ট্রাইসেপস, হ্যাঁ, প্লাস কি যেন বলে এই ফ্লেক্সর ডিজিটাম লঙ্গাস। নো, এই এক্সট্রাকুলার মাসলস, superior oblique, inferior oblique, rectus, superior, inferior rectus, all are derived from the soma. So, we call it, and also, এই মাত্র বললাম, টাঙের মাসল, all muscles except palatoglossal are developed from the somites, occipital somites. পেছন দিকে সোমাইটটা সামনের দিকে আসে। সুতরাং these are the somatic muscle, we call somatic efferent. তাহলে যে নার্ভস এর ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে সোমাটিক ইফারেন্ট। তারপরে আমরা শিখলাম স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট, মানে কি? the muscles develop from the branchial arch. So the cranial nerve which supply these muscle, we call, they have got special visceral efferent. 5th nerve, 7th nerve, 9th nerve, 10th nerve. আসবো আমি। আরেকটা হচ্ছে জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট। যেটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন সাপ্লাই করে, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করছে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করছে, ভেগাস সাপ্লাই করছে সমস্ত পার্টকে, ইসোফেজিয়াল, স্টমাকের গ্ল্যান্ডস, লিভারের গ্ল্যান্ডস, সেইগুলিকে আমরা বলি জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট, নর্মাল ভিসেরা। তাহলে আমরা 3টে ইফারেন্ট শিখলাম এখানে, এসি, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। তাহলে আজকে থাক, কালকে তার পরের দিন কমপ্লিট হয়ে যাবে, বেশি এটা পড়তে হবে না, জাস্ট এরপরে কুইক হয়ে যাবে, এরপরে আর বেশি কিছু নেই, আর হার্ডলি 10-15 মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। মানে মেইন জিনিসটা যদি বুঝে নাও আর বেশি দেরি হবে। Encephalogram, which is electrical activity of brain, right? And how to diagnose a case of epilepsy with EEG, right? Quarter, next slide. Okay. So, electroencephalogram, right? EEG is the recording of the electrical activity of brain through the scalp, right? So, it is a non-invasive test, right? It is a non-invasive test. So, we are putting electrode over the scalp and we are recording the electrical activity of brain. And the first recording was made by Richard Caton in the year 1875, right? Okay, next slide. Next slide. Next. Okay, so the origin, how EEG waves are generated. How EEG waves are generated, right? So, as because it is electrical activity of brain, so we can compare it with the electrical activity of heart or electrocardiogram, right? Electrocardiogram, where we record electrical activity of heart from the skin itself, right? We do not need to put any electrode over the heart surface, right? We are not doing any invasive experiment. We are not putting any electrode into the heart, right? Rather than we are
picking the electrical activity of heart by applying some electrodes over the chest wall and over limb. We are recording the electrical activity of heart. And you know the source of electrical activity of heart is action potential, right? So similarly, electrical activity of brain, to record the electrical activity of brain, we do not need to apply any electrode into the brain, right? We do not need to, any invasive experiment for that. So we just put electrode over the scalp, right? We just put electrode over the scalp by applying some electroconductive jelly, just like ECG, right? We put electrode over the brain, over the scalp, and we pick the electrical activity of brain, and the source of electrical activity of brain is definitely action potential, and also, and the majority is the graded potential, right? The graded potential, which is less than action potential. So we call it either, if it is depolarizing potential, we call it EPSP or excitatory postsynaptic potential, and if it is inhibitory, we call it inhibitory postsynaptic potential, EPSP or IPSP, right? So the sources of electrical activity of brain are either action potential or EPSP or IPSP. EPSP is positive potential and IPSP is negative potential, right? Depolarization is EPSP and hyperpolarization is IPSP, right? So remember, in case of heart, there is no question of EPSP and IPSP in case of heart, in case of ECG. But in case of EEG or electroencephalogram, other than action potential, the major source of EEG voltage change is EPSP and IPSP and not the action potential, right? But in case of heart, there is no question of IPSP and EPSP. It is only action potential. Action potential of the myocardial cell and action potential of the pacemaker cells are responsible for generation of voltage change in ECG strip, right? But in case of EEG, it is either EPSP or IPSP. Next slide. Okay. So all of you know what is EPSP and IPSP. All these things has been taught in your neurophysiology, how EPSP occurs and how IPSP occurs, right? Next slide. Next slide. So this is IPSP. Next slide. Okay. So there are a few points to remember. So this is the scalp over which we apply the EEG electrode, right? So as you already know the configuration of an ECG machine. Okay, what is the configuration of ECG machine? We need some lead. And what is the lead? Lead is a pair of electrode. Okay, lead is a pair of electrode which measures the potential difference between 2 points, right? And we connect it with a voltmeter which captures the potential difference between 2 points, right? Okay, so ECG is basically a voltmeter. Similarly, EEG is basically a voltmeter which measures potential difference between 2 points. Okay, so both are voltmeter, and the principle is same both in case of ECG and EEG, electrocardiogram and electroencephalogram, right? Both are having a voltmeter, both are having electrodes, right? Okay. So the generation of very small electrical fields by synaptic current in the pyramidal cells. In the cerebral cortex, we have pyramidal cells. Okay. Very specific type of cells in the cerebral cortex, we call it pyramidal cell. There are multiple layers within the cerebral cortex, multiple layers of neurons within the cerebral cortex, and the most important cells within the cerebral cortex are pyramidal cells. Okay, the vertical cells. Okay, the pyramidal cells. Okay, so these are pyramidal cells, and you have different active synapses over here, right? And we capture the electrical activity that are happening within these pyramidal cells. Okay, we'll come to it. Okay, so the generation of very small electrical field by the synaptic currents in the pyramidal cells. So remember, it is very difficult. It is absolutely very difficult to capture what electrical activity is happening, what kind of EPSP or IPSP is happening in a single pyramidal cell. It is very difficult. Okay, so it is so much insignificant that you cannot capture the electrical activity of a single pyramidal cells by applying simple an electrode or a voltmeter over the scalp. It is very difficult. Okay, but we can capture the synchronous activity of many thousands of pyramidal cells. Okay, firing together in a similar direction.
right? So all the pyramidal cells in a particular area, say for example thousands of pyramidal cells are having EPSP or IPSP simultaneously at a single point of time, we can capture that, right? And that is the basis of generation of EEG or electroencephalogram, right? Okay, so only if thousands of cells contribute to their small voltages is the signal large enough to reach the scalp surface. একটা সিঙ্গেল পিরামিডাল সেলের যে ভোল্টেজ চেঞ্জ সেইটা তুমি if you apply an electrode over the scalp, you cannot capture that because it is so small, right? But যখন thousands of pyramidal cells একসঙ্গে ডিসচার্জ করে, there is voltage change in the positive direction or negative direction in the thousands of pyramidal cells একসাথে at a time, we can capture by applying electrode on that particular area, right? Say for example, this is your temporal lobe, temporal area, so you are putting an electrode. So in the temporal lobe, if thousands of pyramidal cells are firing simultaneously, you can capture that, right? By applying an electrode over the temporal lobe. Clear? Okay, note one important point. In case of hyperpolarization, so when the cells are negatively charged, okay, when the cells are negatively charged, there is a positive wave in the EEG, okay. So EEG wave e jodi positive signal ashe, tar mane pyramidal cell gulo hyperpolarize hocche, and EEG signal e jodi negative wave ashe, tar mane ultota pyramidal cells gulo depolarize hocche, right? So in case of EPSP is happening in thousands of pyramidal cells simultaneously, you will get a negative wave in the EEG, and if all the pyramidal cells, thousands of pyramidal cells are having hyperpolarization simultaneously, you will get a positive wave in EEG. Clear? This is the surface of the scalp, right? This is the surface of the scalp, and here is a pyramidal cell, okay. And you know, in case of EPSP, where voltage of the membrane changes towards positive direction, or when there is depolarization, the major neurotransmitter is glutamate, right? In case of EPSP, neurotransmitter is glutamate, because you know glutamate is an excitatory neurotransmitter, and GABA or gamma aminobutyric acid is an inhibitory neurotransmitter, right? So say for example, this is an example only, right? So this is scalp, okay? This is scalp surface, okay? And here we are recording, you know, voltage fluctuation over the scalp. So here is glutamate, okay? Here is glutamate, and here is generation of EPSP, right? Here is generation of EPSP. So there will be opening of voltage gated sodium channel. Say for example, voltage gated sodium channel. And the cell is depolarized. Depolarize the complete cell membrane at a time, as because the cells are vertical with the scalp, right? So now the positive ion will come inside, okay, and from the opposite direction, it goes out into the brain extracellular fluid, right? So the positive ion flow, okay, the positive ion flow, the direction will be this way, as because what we are capturing from the surface, from the surface is not the current which is flowing inside, rather it is the current flowing through the brain extracellular fluid, and you are getting the voltage towards this direction, right? Okay. So similarly, say for example, here is an synapse, right? This is neuron is secreting GABA, so there will be IPSP, right? There will be IPSP. So IPSP means either chloride will, any negative ion will enter into the cell, right? So say for example chloride. So chloride will enter over here, right? Chloride will enter over here and goes in this way and comes back in this way. Okay, so negative flow of negative ion is in this way. That means flow of positive ion in this way. Okay, so if you record the current, it will be like this. Okay, clear? Okay, so what are the layers of scalp? So pyramidal cells are direct
are definitely the pyramidal cells are not directly in contact with the electrode you are placing over the scalp surface. আমি একটা মাথার উপর একটা ইলেকট্রোড লাগাচ্ছি, সেই ইলেকট্রোডটা তো ডেফিনেটলি পিরামিডাল সেলের সঙ্গে লেগে নেই, রাইট? So in between there is a gap. So what are the layers of scalp? Okay, what are the layers of scalp? And finally, what are the layers in the cerebral cortex, the neuronal layer? So this is molecular layer over the top surface, right? Molecular layer, external granular layer, external pyramidal layer, internal granular layer, internal pyramidal cell layer, and the fusiform cell layer. Okay, we will study the details of anatomy of the scalp and the neuronal layer in anatomy. I am not going into the details of it, right? Next slide there. Okay, next slide. So these things has been discussed. When there is a generation of EPSP or IPSP, the flow of current will be in the according direction, right? So say for example, if you take this, so here is glutamate, again there is IPSP, here is the synapse, right? So this is deep excited input and here is the synapse. That means positive ion or sodium will enter into the cell, it will go in this way, and from outside it will go in this way, right? So the flow of current will be in this direction, right? Next slide. Next slide. Next slide. Okay. Okay, so the generation of rhythm, synchronous rhythm, there are two options. So all these cells, all these pyramidal cells, all they take their cues from a central clock or a pacemaker, right? This is one option, I am coming to it. And another option is they may share or distribute the timing function among themselves by mutually exciting or inhibiting each other. So that means pyramidal cell electrical activity shuru holo ki kore? What is the source of EPSP and IPSP? The question, if I ask you. So as in case of heart, there is a pacemaker cell called SA node or AV node, right? In case of electrical activity of brain, is there any pacemaker cell? Anyone? Is there any pacemaker cell in case of brain? The source of electrical activity of heart is definitely SA node in a normal healthy individual. What is the source of electrical activity or the pacemaker in case of brain? Is there any pacemaker? So how does pyramidal cells get their electricity from? Pacemaker cell is depolarized and sequentially all the cells are depolarized. During my classes on ECG, we had talked about that once first it is the pacemaker cell which is depolarized, and once the pacemaker cell is depolarized, it will depolarize all the neighboring cells. There is gap junctions in heart. But what in case of brain? The pyramidal cells are either depolarized or hyperpolarized, and we are capturing that electrical activity by applying electrode over the brain. And there is some rules where what do we apply electrode? যেখানে সেখানে electrode apply করলে তো হবে না, there are some rules. কোথায় কোথায় আমরা electrode apply করব? I will come to it. How to perform ECG, EEG on a patient, right? But my question is, where is the pacemaker in brain? What is the source of electrical activity? So what is the equivalent structure in brain that functions like SA node? And the answer is thalamus, right? Answer is thalamus. Okay, so thalamus is the pacemaker cell, or the pacemaker, not cell, thalamus is not a cell. You know, thalamus is the collection of multiple nuclei, right? Multiple nuclei. Okay, so thalamus performs the role of pacemaker, and thalamus can activate all the pyramidal cells at the same time, so that we can capture the electrical activity of brain, right? Another function is they can excite each other, right? Just like gap junction function in case of heart cells. Okay, if one myocardium is depolarized, it will depolarize all the neighboring cells. So similarly, pyramidal cells have got this function. So one pyramidal cell can depolarize the neighboring pyramidal cells if the EPSP is strong enough, right? So equivalent structure of SA node is thalamus, number one, and the pyramidal cells have got quality to depolarize the neighboring cells once it is depolarized, right? So there is these two criteria. Next slide. Okay, so this is the thalamus which acts as a pacemaker.
its various nuclei exert a control upon the general electrocortical activity via thalamocortical projection. Okay, thalamocortical projection. So from thalamus to cortex, there is a projection of neurons, and we call it thalamocortical projection, right? So thalamus acts as pacemaker area which depolarizes the pyramidal cells. Number one. Okay, but there are few differences. If we can compare it with the electrical activity of heart, but everything is not similar. Here are some different points. So number one, there is thalamocortical projection. Okay, so thalamus is outside the cerebral cortex. We are recording SA node is definitely within the heart. It is a part of the heart, but thalamus is a different structure. It is a subcortical structure. Okay, cortex er niche ache, it is a subcortical structure, but still it is acting like a pacemaker. Okay, it is acting like a pacemaker, and this pacemaker activity is through thalamocortical projection. From thalamus to cerebral cortex, there are neurons. We call it thalamocortical projection. So through that thalamocortical projection, thalamus activates the pyramidal cells. Okay, and remember, when there is eye opening, okay, once, say for example, I am having closed eyes. Okay, so suddenly I am opening my eyes, so there will be sensory inputs coming into my cortex, right? So once no sensory input is coming into my cerebral cortex, this thalamocortical projection is working. Okay, so this is the background activity. This thalamocortical projection is the background activity. So activation such as eye opening, inputs from reticular formation. So whenever we are awake, we are doing something, okay, we are putting attention on some job, right, on some work, right? So our reticular activating system is working. And once reticular activating system is working, it allows the sensory input to the cerebral cortex. Once there is no sensory input going into the cerebral cortex, this thalamocortical projection is working. So this is baseline activity. Okay, through the thalamocortical projection is the baseline activity. Once there is a sensory input, when there is any stimuli, any kind of stimuli, I am opening my eyes, someone touches, right, or someone giving pain sensation. Okay, so any sensory information, if it is coming, this thalamocortical projection will stop. Okay, normally when thalamocortical projection is working, there is a baseline activity, baseline electrical activity within the brain, and it will not allow any sensory input to the cerebral cortex. Okay, but once there is any sensory input, this thalamocortical projection will stop, and they will allow visual cues, sensory cues, yet tactile sensation, they will allow it to the cerebral cortex, right? Okay, so activation inputs from the reticular formation in the brainstem abolishes the rhythmic discharge from the thalamus. Thalamus থেকে একটা rhythmic discharge হয় continuously, কিন্তু যখন অন্য সেন্সেশন আসবে, thalamus থেকে rhythmic dischargeটা stop হয়ে যাবে, right? When you are awake, the thalamus allows the sensory information to pass through it and be relayed to the cerebral cortex. আমরা যখন পেন সেন্সেশনের পাথওয়ে পড়েছি, যখন ডরসাল কলামের পাথওয়ে পড়েছি, সবকিছু thalamus হয়ে গেছে. You remember all the pathways, the lateral spinothalamic tract, the posterior column, everything goes to the thalamus, and the thalamus is the relay station for all the sensory information, and finally from thalamus to cerebral cortex. এমন নয় যে সব সেন্সরি ইনফরমেশন গুলো ডাইরেক্টলি সেরিব্রাল কর্টেক্সে যায়, প্রথমে থ্যালামাসে যায়, থ্যালামাস থেকে সেরিব্রাল কর্টেক্সে যায়. সো থ্যালামাস ইজ দ্য রিলে স্টেশন ফর অল সেন্সরি ইনফরমেশন, রাইট? সো থ্যালামাস কখন অ্যালাউ করবে একটা সেন্সরি ইনফরমেশনকে সেরিব্রাল কর্টেক্সে যেতে, ইট ডিপেন্ডস অন দি থ্যালামাস, রাইট? So when you are awake, the thalamus allows the sensory information to pass through it and be relayed to the cerebral cortex. And when you are asleep, যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি, so there is no sensory information coming to the cerebral cortex, right? So during asleep condition, in deep sleep maybe, okay, so there is no sensory information. I am not sensing anything when I am in deep sleep, right? So during that time, thalamus is active, right? So when you are asleep, thalamus neurons enter a self-generated rhythmic state that prevents organized sensory information from being relayed to the cerebral cortex. Okay? Next slide.
Okay, coming to it later on. Next slide. Okay, now coming to the procedure, আমরা EEG কিভাবে করব, পেশেন্টের EEG কিভাবে করব? So EEG is not আমাদের কাছে মেশিন থাকলে দেখিয়ে দিতাম. We do not have currently any EEG machine. So I cannot show you how to. We have already ordered an EEG machine from the Department of Physiology, right? We don't know when it is here to arrive, right? So if it comes in the midway, I'll show you. But the procedure you can very well understand from this PPT. So for EEG machine, we need a machine which are available in the market, either 8-channel machine or 16-channel machines, right? So what we need, electrodes, just like ECG, we need silver cup electrodes. These are cup-shaped electrodes, right? We need electroconductive jelly, just like ECG. Same jelly is used for both ECG and EEG. Next, we need rubber cap. We need a quite dark and comfortable room, right? Dark, comfortable room, and skin marker pencil. Next slide. Okay. So there is a conventional system. The majority of the laboratory is used 10-20% system. Okay, this is the conventional system, 10-20% system of recording EEG, right? So what is 10-20% system? I'll come to it in subsequent slide. So this 10-20 system, it was recommended by an international body. It is International Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Next. So here is the 10-20% system. Okay, 10-20% system of EEG electrode placement. মনে আছে ECG করার সময় চেস্ট লিড গুলো V1 কোথায় লাগাবো, V2 কোথায় লাগাবো, সবকটার পজিশন ছিল, রাইট? যে রাইট ইন্টারকস্টাল স্পেস, লেফট ইন্টারকস্টাল স্পেস কত সেন্টিমিটার দূরে, ঠিক আছে, এভরিথিং উই হ্যাড এ মেজারমেন্ট, রাইট? বাকি যে লিম্ব লিড গুলো ছিল সেগুলোর পজিশন আছে, আমরা কোথায় কোথায় লাগাবো, রেডটা কোথায় লাগাবো, ইয়েলোটা কোথায় লাগাবো, রাইট? সো সিমিলারলি ইন EEG দেয়ার আর মেনি ইলেকট্রোডস। ওকে, এখানে কটা ছিল, 6টা চেস্ট লিড ছিল আর বাকি 4টে ক্লিপ ছিল, রাইট? ওকে, বাট এখানে 21 ইলেকট্রোডস। ওকে, এবারে ইলেকট্রোড গুলো আমরা কোথায় প্লেস করব? সো দিস ইজ দি ডায়াগ্রাম। ইন ইউর এক্সামিনেশন you do not need to perform EEG, so don't try to remember this. Okay, when we perform EEG, we also take the help of the chart, right? We do not need to remember where to place the electrodes, but করতে করতে মুখস্থ হয়ে যায়, right? কেউ যদি কন্টিনিউয়াসলি EEG করে, পেশেন্টদের EEG করে, তখন মুখস্থ হয়ে যায়। So we do not remember this chart, but just know the principle how to do EEG on a patient, right? So this point is Nagian, this point is Nagian, this point is Nagian. So from Nagian এই টোটাল ডিসটেন্স থেকে 100% বলা হয় Nagian থেকে Anian, right? Nagian to Anian, this bony prominence. This is total 100% distance, right? So from Nagian to 10%, here is one electrode, we call it FP1, right? Then 20% distance FZ, then 20% distance CZ, then 20% distance PZ. This F is for frontal, C for central, right? So these are the position of the electrode on the scalp surface. Position of the electrode on the scalp surface. Again, I am telling you, no need to remember the position of the electrode. No one will ask you, right? No one will ask you. আমরা যখন করি আমরাও দেখে দেখেই করি, ইলেকট্রোড গুলো বসাই, বাট কেউ যদি কন্টিনিউয়াসলি EEG করে মুখস্থ হয়ে যায়। ওকে, সো দিস ইজ 10-20% system. This is from the side view and this is from the top view, right? So these are the position of the electrodes. There are total 21 electrodes conventionally we place, right? And this point A1 and A2 over the mastoid process. Okay, A1 and A2. This is the reference point. Okay, this is reference point. Next slide. Okay, again the position of the electrode placement shown over here. Next slide. Okay, these are total 21 electrodes already told, right? And this is 10-20 system, 10-20% system. Okay, and two types of recording are done, either unipolar or bipolar. Next slide. Okay, again no need to remember. It is the significance of each point. Significance of each point. No need to remember, just see. Okay, so say for example this area F3. This area is for motor planning. This electrode is for attention. Okay, this electrode, it tests for cognitive processing, right? In this way. So there are roles of different electrodes. Okay, no need to remember right now. Okay, next slide. Definitely, if you are going to be a neurologist, definitely you need to remember
if it is a neurology examination, right? Okay. So right now at first professional MBBS examination, you do not need to remember the position of the electrode and what are the significance of each point, right? Okay. But what you need to remember is this. This is must. This is must for you. Okay. So what to remember is D tab. D tab. Okay. So what is D tab? D tab is normal EEG wave. If I perform EEG on you, so definitely there will be normal EEG wave of what I expect. Okay, I expect. So if I put electrodes on your scalp, I'll get a normal EEG, right? I'll get a normal EEG, considering you are normal, right? Considering you are normal, I will get a normal EEG. So what are the different types of waves we get in a normal EEG? This is very important and basic question for first professional MBBS student, and you must answer it, right? So we get delta wave, theta wave, alpha wave, and beta wave. I am not telling alpha, beta, delta, theta in this sequence. Okay, check the sequence. First delta, then theta, then alpha, then beta. Okay, and the mnemonic tells that D tab, right? D for delta, T for theta, A for alpha, and B for beta. Okay, and here are the frequencies. Remembering the frequencies is also essential, and it is very easy to remember. Say 1 to 4, 4 to 7, 8 to 13, and 14 to 30. This is according to the increasing frequency. So alpha wave, first delta wave, it has got 1 to 4 hertz of frequency. 1 to 4 in a single second. Okay, delta wave. 1 to 4 in a single second, right? You can see. Then theta wave, again increasing frequency. Alpha wave, again increasing frequency. Beta wave, very high frequency, right? Getting? So this is delta wave, this is theta wave, this is alpha wave, and this is beta wave. These are the normal waves what we find in a normal EEG. In a normal EEG, একটা normal EEG তে কি রকমের ওয়েভ থাকে এইগুলো, ঠিক আছে? ডেল্টা ওয়েভ থাকে, থিটা ওয়েভ থাকে, আলফা ওয়েভ থাকে, বিটা ওয়েভ থাকে। তার মধ্যে বিটা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি আর ডেল্টা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে কম। কারেক্ট? এই স্লাইডটা কিন্তু মুখস্থ করতেই হবে, ঠিক আছে? এভরি অল্টারনেট স্টুডেন্ট উইল বি আস্কড ইন ভাইভা এক্সামিনেশন। ওকে ওকে, নেক্সট স্লাইড। ওকে, এবার আমরা প্রত্যেকটা ওয়েভ সম্বন্ধে একটু জানবো, কোন ওয়েভটা কখন হয়, ঠিক আছে? আলফা ওয়েভ কখন হয়? when there is alpha wave, I am not exactly sleeping, but I am not thinking anything as well, ঠিক আছে? আমি পুরো ঘুমোচ্ছি না, বাট আমি কিছু ভাবনা চিন্তাও করছি না, জাস্ট রিল্যাক্সড অ্যান্ড মাই আইজ আর ক্লোজড। কিচ্ছু ভাবছি না, আই এম ডুইং নাথিং, ঠিক আছে? কিচ্ছু ভাবছি না, আই এম ডুইং নাথিং, রিল্যাক্সড, আইজ ক্লোজড। কি পাবো? আলফা ওয়েভ, ঠিক আছে? So it is also known as Burgess rhythm, rhythmical waves occurring in almost all healthy adults in relaxed and awake state with eyes closed. Okay, remember this slide. জেগে আছি কিন্তু eyes closed and thinking nothing, কিছু ভাবছি না, right? So relaxed, awake, eyes closed, alpha wave. Okay, very important slide, মুখস্থ করতে হবে, মনে রাখতে হবে। আলফা ওয়েভ কখন হবে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু এক্সামে, রাইট? আলফা ওয়েভ কখন পাবো, ইজিতে আলফা ওয়েভ কখন পাবো জিজ্ঞেস করবে কিন্তু, রাইট? ওকে, অ্যান্ড ইট ডিসঅ্যাপিয়ার্স ডিউরিং স্লিপ। যখন ঘুমাবো আলফা ওয়েভ ক্লোজ হয়ে যাবে, আর আলফা ওয়েভ আসবে না, ঠিক আছে? এখানে একটু ডিটেলসে লেখা আছে বিকজ দিস স্লাইড ওয়াজ মেড ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস। ওকে, সো আলফা ওয়েভ কখন পাবো? অ্যাওয়েক স্টেটে, রিল্যাক্সড, আইস ক্লোজড, রাইট? যখনই ঘুমিয়ে পড়বো আলফা ওয়েভ বন্ধ হয়ে যাবে, আবার অন্য ওয়েভ পাবো, সেটা কি পাবো পরে আসছি, রাইট? ওকে, সো ডিসঅ্যাপিয়ার্স ডিউরিং স্লিপ। Okay, and also frequency decreases in hypoglycemia, hypothermia, hypercapnia, hypocortisolemia, right? এই সমস্ত হলে আলফা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে। বাট হোয়াট ইউ নিড টু রিমেম্বার, তোদের জন্য যেটা মনে রাখতেই হবে, আলফা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি কত, ওকে? কোন সময় আলফা ওয়েভ পাওয়া যাবে, কখন আলফা ওয়েভ পাওয়া যাবে। ওকে, নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইডের মধ্যে আলফা ব্লক আছে, ইয়েস, আলফা ব্লক। ওকে, সো হোয়াট ইজ আলফা ব্লক? আলফা ব্লক মানে আলফা ওয়েভ চলছে, রাইট? সাডেনলি এটা স্টপ করে গেল, আলফা ব্লক, ঠিক আছে? সেটাকে আলফা ব্লক বলে। সো আলফা ব্লক or alpha attenuation refers to a phenomenon in which alpha attenuates and are replaced by fast irregular wave of low amplitude. ওকে, আলফা ওয়েভ রিপ্লেস হয়ে অন্য ওয়েভ চলে আসা, সেটাকে আমরা বলছি আলফা ব্লক, ঠিক আছে? সেটাকে বলছি আলফা ব্লক। তাহলে আলফা ব্লক কখন হবে? আমার আইস ক্লোজড আছে, ঠিক আছে? আলফা ওয়েভ চলছে, আইস ক্লোজড আছে, কিছু ভাবছি না, জাস্ট রিল্যাক্সড, আলফা ওয়েভ চলছে।
সাডেনলি চোখ খুললাম, আলফা ওয়েভ বন্ধ হয়ে গেল। অথবা কি হতে পারে, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আবার আলফা ওয়েভ বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক আছে, ওকে। সো when the person opens their eyes, alpha wave, right? আচ্ছা, when the individual engage in conscious mental activity, কিছু ভাবতে শুরু করলো, চোখ বন্ধ আছে কিন্তু কিছু ভাবতে শুরু করলো, আলফা ওয়েভ বন্ধ হয়ে গেল, রাইট? When any form of stimulation is applied, okay, I was relaxed, my eyes were closed, I was not thinking anything, suddenly someone calls me, alpha wave stops, right? So these are the situations when alpha wave stops, and it is called alpha block, right? Next slide. Okay, mu rhythm I am not telling it at your level, not required at your level. Okay, alpha wave এর সঙ্গেই mu rhythm হয়। Next slide. Beta wave. Okay, beta wave irregular, harsh, 14 to sub frequency সবচেয়ে বেশি। Okay, frequency সবচেয়ে বেশি। Mostly on partial, mostly on parietal and frontal region, right? এটা কখন হবে? High mental activity, arousal response, barbiturate drug, barbiturate induced beta wave হতে পারে, and infants are having beta like activity in the EEG, right? Next slide. Theta wave. Okay, theta wave 4 to 7 hertz, seen in parietal and temporal region in the children. Emotional stress, okay, emotional stress particularly in adults, particularly during disappointments or frustration, right? And many other brain disorders, and often in degenerative brain disease, right? Next slide. Delta wave. Delta wave, very easy to remember. Delta D. D is for delta for deep sleep. Okay, delta for deep sleep. ঠিক আছে, তাহলে আলফা যদি চারটে মনে রাখতে হয় আমাকে, আলফা, বিটা, থিটা অ্যান্ড ডেল্টা, প্রত্যেকটা কখন হয়, ঠিক আছে। সো আলফা প্রথমেই বললাম, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অর ভেরি কমন কোয়েশ্চেন আস্কড ডিউরিং ভাইভা। সো আলফা ওয়েভ ইজ সিন ইন রিল্যাক্সড, আইস ক্লোজড, থিঙ্কিং নাথিং। ওকে, আলফা ওয়েভ। যখনই জেগে উঠলাম অ্যান্ড আই এম পুটিং মাই অ্যাটেনশন অন সাম অ্যাক্টিভিটি, কিছু অ্যাক্টিভিটি অ্যাটেনশন দিয়ে করতে থাকলাম, ইট ইজ রিপ্লেসড বাই বিটা ওয়েভ। বিটা মানে অ্যাওয়েক, জেগে আছি, ঠিক আছে। বিটা মানে অ্যাওয়েক, জেগে আছি, চোখও খোলা আছে, ঠিক আছে। আলফা ওয়াজ অ্যাওয়েক, ঠিক আছে, আলফা ওয়াজ অ্যাওয়েক। আলফাতে মানে ইন স্লিপ, নট আলফা ইজ নট ইন স্লিপ, ঠিক আছে। আলফা ইজ নট ইন স্লিপ, আলফা ইজ অলসো অ্যাওয়েক, বিটা ইজ অলসো অ্যাওয়েক, but in alpha I am doing nothing, eyes closed, and I am completely relaxed. Okay, so if I am thinking anything, eyes open, okay, it is beta, right? Theta is usually in light sleep. In light sleep, mane you can be aroused in such a situation. It is in light sleep, you can be aroused, right? Theta. And D is for deep. Delta for deep, D for D. Delta is for deep sleep. Okay, okay. So very deep sleep, seen in infancy and seen in serious organic brain disease. Serious organic brain disease, right? Next slide. Okay, next slide. Okay. So with this background knowledge, I'm not showing you all the slides because the PPT was made for PG level. Okay, so abnormal EEG waveform. Abnormal EEG waveform. কি abnormal EEG wave আছে? Okay, আর সেগুলো কখন হয়? So number one, epilepsy, right? What is epilepsy? Any idea? Any idea? যে কোনো ভাবে বলতে পারিস epilepsy কি? epilepsy রোগটা শোনা আছে? খিচুনি, হ্যাঁ, কি আর কি? আর কিছু? কনভালশন, খিচুনি, ফিটস, হ্যাঁ, আচ্ছা, অনেক কিছু আছে। যাই হোক, এপিলেপসি ইজ অ্যান আমব্রেলা ডায়াগনোসিস, এর আন্ডারে অনেক কিছু আছে। ওকে, নেক্সট ইজ স্লিপ ডিসঅর্ডার। স্লিপ ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে। স্লিপ ডিসঅর্ডার কিরকম আছে? নার্কোলেপসি আছে, স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম আছে, ইনসোমনিয়া, প্যারাসোমনিয়া, ঠিক আছে। ইনসোমনিয়া মানে ঘুম হয় না যাদের, ঠিক আছে। কনসাসনেস ডিসফাংশন, স্টুপার, কোমা, সিনকোপ, ব্রেন ডেথ। ব্রেন ডেথ হলে তো ইজি ফ্ল্যাট হবে, যেরকম কার্ডিয়াক ডেথে ইসিজি ফ্ল্যাট হয়, সেরকম ব্রেন ডেড হলে ইজি ফ্ল্যাট হবে, কোনো নিউরোনাল অ্যাক্টিভিটি। আচ্ছা, অর্গানিক ব্রেন ডিসফাংশন। নেক্সট স্লাইড দিও তো। ওকে, এপিলেপটিফর্ম ইজি চেঞ্জেস। আমরা নর্মাল ইজি পড়লাম, আলফা ওয়েভ কিরকম হয় দেখেছি, বিটা ওয়েভ কিরকম হয় দেখেছি, ওকে, থিটা কিরকম হয় দেখেছি, আবার ডেল্টাও কিরকম হয় দেখেছি, ঠিক আছে। এবার
এপিলেপ্টিফর্ম ইইজি চেঞ্জেস, এপিলেপসিতে ইইজি কিরকম হয় আমাকে তো এটা জানতে হবে, নাহলে আমি নর্মাল এপিলেপসির ইইজি দেখে চিনবো কি করে, রাইট? আমি শুধু জানি আলফা ওয়েভ কিরকম দেখতে, ডেল্টা কিরকম দেখতে, থিটা কিরকম দেখতে এগুলো জানি, বিটা কিরকম দেখতে এগুলো জানি, ওকে, তার ফ্রিকোয়েন্সি কত, তার অ্যাম্পলিটিউড কত, এগুলো আমরা জানি, রাইট? নাও হোয়াট আর দ্য অ্যাবনর্মাল ইইজি ওয়েভস? অ্যাবনর্মাল ইইজি ওয়েভস কি কি রকমের আছে? সো অ্যাবনর্মাল ইইজি হয় স্পাইকস অ্যান্ড ওয়েভ, ওকে, স্পাইক হতে পারে, ওয়েভ হতে পারে, স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ কমপ্লেক্স হতে পারে, ওকে। এখানে যেগুলো দেখা যাচ্ছে সবই অ্যাবনর্মাল, স্পাইক, স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ, পলিস্পাইক, ওকে, এগুলো সেগুলোরই বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন, এই জায়গাটা স্পাইক হচ্ছে, রাইট, পলিস্পাইক। সো স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ অথবা দুটোর কম্বিনেশন at your level, just remember spikes, wave, alternate spike and wave, polyspikes and wave, these are all epileptiform EEGs, wave, right? Epileptiform EEG waves. Next slide. Okay, তাহলে আমাদের বলা হয় যে EEG should be done in the post-ictal period. Post-ictal period মানে কি? মানে যাদের এপিলেপসি আছে বা সিজার ডিসঅর্ডার যাদের আছে, তাহলে তার যখন ফিটস হবে, ঠিক আছে, তার যখন ফিটস হবে সেই সময় তো ইজি করতে পারবো না, যখন ফিটস হচ্ছে তখন ইজি কি করে করবো? সে তো কাঁপাকাঁপি করছে, হাত পা ছুটছে, যা হোক কিছু একটা হচ্ছে, তাই তো? যখন ফিটস হচ্ছে তখন তো ইজি করতে পারবো না, তাহলে আমাকে করতে হবে গেল তারপরের যে সিচুয়েশনটা সেই সময় আমাকে করতে হবে। এবার পেশেন্ট যখন আসে তখন তো তার ফিটস হচ্ছে না মেবি, তাহলে আমাদের কিছু প্রোভোকেটিভ টেস্ট করতে হয় টু ইন্ডিউস দ্য ইভেন্ট, ঠিক আছে, উই নিড টু ডু সাম প্রোভোকেটিভ টেস্ট যাতে তার ফিটস চলে আসে, ঠিক আছে, যাতে তার সিজার শুরু হয়, ওকে, এরকম কিছু করতে হবে। হাউ টু ডু দ্যাট? প্রোভোকেটিভ টেস্ট কিভাবে করা হয়? সো ইজ রেকর্ডেড ডিউরিং ইন্টারেক্টিভ পিরিয়ড by artificially triggering epileptiform waves, ঠিক আছে, তাহলে পেশেন্ট যখন এসছে তখন তার ইজি বসে আমি নর্মাল ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে, ঠিক আছে, নর্মাল ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, বিটা ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি মেবি, ঠিক আছে, পেশেন্ট জেগে আছে যেহেতু বিটা ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি, রাইট? তো আমাকে এপিলেপ্টিফর্ম ওয়েভ আনতে হবে, ঠিক আছে, তাহলে পেশেন্টকে আমাকে সিজার ইন্ডিউস করতে হবে। তো সিজার ইন্ডিউস করতে গেলে বা এপিলেপ্টিফর্ম ওয়েভ মানে স্পাইক ওয়েভ এগুলো যদি আনতে হয় তাহলে আমাকে ইন্ডাকশন করতে হবে। তাহলে ইন্ডাকশন কি কি করা হয়? একটা হচ্ছে ইন্টারমিটেন্ট ফোটিক স্টিমুলেশন, ঠিক আছে, চোখে ফ্ল্যাশ মারা হয়, লাইটের ফ্ল্যাশ, ঠিক আছে, তো ইন্টারমিটেন্ট ফোটিক স্টিমুলেশন। আরেকটা হয় হাইপার ভেন্টিলেশন ফর 3 to 5 মিনিটস। এটা করলে সাধারণত ফিটস শুরু হয়ে যায়, রাইট, মানে সিজার শুরু হয়ে যায়। নেক্সট স্লাইড। ওকে, এবার সিজার আর এপিলেপসি এই দুটো টার্মের একটু জেনে নেওয়া দরকার আমাদের, অ্যাজ বিকজ এই টার্ম দুটো বারবার ইউজ করছি। হোয়াট ইজ সিজার, হোয়াট ইজ এপিলেপসি? So seizures is a Latin word. So seizures are temporary disruption of the brain function caused by uncontrolled excessive neuronal activity, right? Uncontrolled excessive neuronal activity. So all the episodes যে ফিটস কথাটা আমি বারবার বলছি, this is actually seizure. Okay, seizure মানে uncontrolled excessive neuronal activity, uncontrolled excessive neuronal activity, right? And in contrast to the symptomatic seizure, epilepsy is a chronic condition যার সারা বছর ধরে সিজার হয়, অনেক রকম, প্রতি মাসে 2 বার সিজার হয় বা প্রতি মাসে 3 বার করে সিজার হয়। যাদের সারা বছর ধরে সিজার হয় কখনো না কখনো, তাদের আমরা বলি সেইটাকে বলি আমরা এপিলেপসি। মানে এপিলেপসি ইজ এ ক্রনিক ফর্ম, আর প্রত্যেকটা যে এপিসোড হচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলছি সিজার, ঠিক আছে। তো ইন কন্ট্রাস্ট টু সিম্পটোমেটিক সিজার, এপিলেপসি ইজ এ ক্রনিক কন্ডিশন অফ রিকারেন্ট সিজার that can also vary from brief and nearly undetectable symptoms to periods of vigorous shaking and convulsions, ঠিক আছে। তাহলে সিজার কিরকম হতে পারে? এমন সিজারও হতে পারে দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আননোটিসড, আমরা বুঝতেই পারলাম না, ঠিক আছে, বুঝতেই পারলাম না, ছোট্ট করে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা সিজার হয়ে গেল, বুঝতেও পারলাম না, ঠিক আছে, এরকম হতে পারে। আবার খুব ভিগরাস শেকিং, খুব ভিগরাস কনভালশন এরকমও হতে পারে, রাইট? ওকে, নেক্সট স্লাইড। Okay, now here is the classification of seizure. মানে এত সিজার বলছি, so seizure এর classification, although it is not required for you, it is in medicine or in future neurology, right? Still কিছুটা classification জেনে নেওয়া দরকার, otherwise বুঝতে পারবো না, right? So seizure is mainly classified in 2 headings. Okay, one is focal seizure and another is generalized seizure. Okay, focal seizure and generalized seizure. Focal seizure
আর জেনারেলাইজ সিজার মানে এর মধ্যে আবার কিছু সাব ক্লাসিফিকেশন আছে, যেমন অ্যাবসেন্ট সিজার, টনিক ক্লোনিক সিজার, ক্লোনিক সিজার, রাইট? এগুলো সব হচ্ছে জেনারেলাইজ সিজারের আন্ডারে। আচ্ছা, আর ফোকাল সিজার হচ্ছে পার্টিকুলারলি উইদিন এ সিঙ্গেল হেমিস্ফিয়ার, ঠিক আছে? মানে there is excessive seizure মানে কি? Seizure মানে excessive neuronal activity which is uncontrolled excessive neuronal activity. If it is localized in a particular area of the brain and not covering both the hemisphere, only in a single hemisphere, at a particular area, there is focal uncontrolled excessive neuronal activity, we call it focal seizure. Okay, our generalized seizure means throughout the brain, okay, it is covering both the hemisphere, there is excessive neuronal activity of pyramidal cells, pyramidal neurons, right? যেটা দুটো হেমিস্ফিয়ারকে কভার করবে এবং ডিফিউজ ভাবে পুরো ব্রেনটাকে কভার করবে, রাইট? ওকে, আর ফোকাল মানে একটা পার্টিকুলার এরিয়া অফ দ্য ব্রেন, সেখানে প্রবলেম হচ্ছে। সো ফোকাল সিজার অ্যান্ড জেনারেলাইজ সিজার, রাইট? দিস ইজ দি ব্রড ক্লাসিফিকেশন। আর জেনারেলাইজ সিজারের মধ্যে আবার কিছু সাব ক্লাসিফিকেশন আছে, লাইক অ্যাবসেন্ট সিজার, টনিক ক্লোনিক সিজার, ক্লোনিক সিজার, মায়োক্লোনিক সিজার, অ্যাটনিক সিজার, এগুলো, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে এখন জানার দরকার নেই। নেক্সট স্লাইড। ওকে, focal seizure আগেই বললাম। So focal seizure arise from neuronal network either discretely localized within one cerebral hemisphere or more broadly distributed but still within same hemisphere, ঠিক আছে? ওকে, এটা কেন হতে পারে? কোনো টিউমারের জন্য হতে পারে, পার্টিকুলার এরিয়া অফ দ্য ব্রেন ডেস্ট্রয়েড হতে পারে, কনজেনিটালি ডিরেঞ্জড লোকাল সার্কিটরি, নিউরোনাল সার্কিটরির কোনো কনজেনিটাল প্রবলেম, জন্মগত কোনো প্রবলেম হতে পারে, রাইট? And it may also happen due to scar tissue within the brain, right? Next slide. Okay, so very often it is also seen that focal seizure evolves into generalized seizure. Seizure শুরু হলো focal seizure দিয়ে, আস্তে আস্তে সেটা generalized হয়ে গেল। Okay, so here is an example also. Next slide. Okay, so it is a case of focal seizure, right? So here is what is happening: clonic facial grimace, right? Okay, so clonic facial grimace, it is happening over here. So it seems it is a focal seizure. So particular area of the brain which is which is controlling the facial muscles of this side is involved, right? Okay, so it seems a partial seizure, not a partial seizure, it is called focal seizure, right? And gradually it spreads to hands, right? So there is tonic clonic movement of the upper limb, right? So it is gradually spreading to generalized seizure. Okay, একটা particular জায়গার মুভমেন্ট দিয়ে শুরু হলো, তারপরে আরো অন্যান্য লিম্বকে এফেক্ট করতে লাগলো, রাইট? সো ফোকাল সিজার ইভলভিং ইনটু জেনারেলাইজ সিজার, ফোকাল সিজার ইভলভিং ইনটু জেনারেলাইজ সিজার, এটাও হতে পারে, রাইট? ওকে, নেক্সট স্লাইড। নেক্সট নাও জেনারেলাইজড এপিলেপসি। ওকে, জেনারেলাইজড এপিলেপসির মধ্যে ফার্স্ট যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট সিজার। ওকে, অ্যাবসেন্ট সিজার। So have you seen someone, জানি না কেউ দেখেছিস কিনা? So have you seen someone is suddenly in a doom, staring vacant, ঠিক আছে? এক দৃষ্টি এক জায়গায় তাকিয়ে আছে, ঠিক আছে? কেউ ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। Actually he is in seizure, right? Absent seizure. Okay, it is called absent seizure. Absent seizure is classified under generalized seizure. So a typical example of absent seizure is someone is completely absent-minded, staring vacantly. Okay, staring. If you call him, hello, no response. Okay, and suddenly recovers. Okay, and suddenly recovers. So this is absent seizure. Absent seizure is a form of generalized seizure. So the electrophysiological or EEG hallmark, absent seizure EEG কিরকম দেখতে পাবো? Electrophysiological hallmark of typical absent seizure is generalized symmetric 3 Hz spike and wave. Okay, 3 Hz spike and wave. It is seen in absent seizure. Okay, I'm not going to atypical absent seizure, not required for you. Next slide. Okay. So between seizure, patient is normal. Okay, and when the seizure is happening, it is a vacant stare. Eyes rolls upward. Okay, eyelids flutter maybe 3 per second, right? And the cessation of all activity, lack of response. Kono response nahi, kono activity nahi. Okay, ekdam still, right? Next slide. So here is the typical finding in absent seizure: 3 Hz spike and wave. Next slide.
Atonic seizure, it is also classified under generalized seizure, where there is complete loss of muscle tone. Here there is complete loss of muscle tone. So someone will feel like if it is a case of lower motor neuron lesion. Otherwise, it is not a lower motor neuron lesion. It is due to epilepsy. It is due to seizure activity, and there is complete loss of muscle tone. Okay, if you perform EEG, you can diagnose. Myoclonic seizure, there is clonus. Okay, not required all the things in details. Just know the classification. Next slide. Okay, now generalized seizure. Completely generalized seizure. It is called generalized tonic-clonic seizure. In short, we call it GTCS. Okay, generalized tonic-clonic seizure. Okay. तो पहले हम लोग इसको बोलते थे पेट्रिक मॉल सीजर, ग्रैंड मॉल सीजर. Okay. So now these terms are obsolete. Now we call it GTCS, generalized tonic-clonic seizure. Okay, generalized tonic-clonic seizure. It is absolutely the movement of all limbs. Okay, facial grimace, right? So this is actually the convulsion involving all parts of the body, right? The typical convulsion what you have seen, right? Maybe you have seen in reality, either maybe in reality or in movies or something like that, right? Okay. So there is two phases. One is tonic phase and another is clonic phase. So the EEG during the tonic phase of the seizure shows a progressive increase in the low body amplitude polyspike discharges, and in the clonic phase, it is high amplitude activity. It is typically interrupted by slow waves to create a spike and wave pattern. Next slide. Okay. So typical example of generalized tonic-clonic seizure. This is the tonic phase, this is clonic phase, and this is post-ictal phase. In post-ictal phase, it is completely unresponsive. Here is the tonic phase. Okay, this is the tonic phase. So what do you see in tonic phase? Generalized stiffening of the body and limbs. Okay, the opisthotonous posture. Okay, dhanuker moto beke jay, right? Okay, opisthotonous posture. In the clonic phase, there is jerky movement. Clonic phase means jerky movement. Hat pa sob chhutche, right? Okay, this is the clonic jerks of the limbs and body and head. So tonic phase, clonic phase, and post-ictal. Post-ictal is completely unresponsive. Completely unresponsive. Mone hobe je gyan hariyeche, loss of consciousness, right? Okay, next slide. Okay, time is less. Okay, now evoked potential. What is evoked potential? Evoked potential refers to surface electrical activity recorded from the surface of the scalp in response to a specific stimulus. Okay, এখানে কি হয়, আমরা EEG এর যে ইলেকট্রোড গুলো সেম ইলেকট্রোড আমরা ওখানে অ্যাপ্লাই করি, রাইট? আর পেশেন্টকে কিছু স্টিমুলাস দিই, ওকে, এবং তাতে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটির কি চেঞ্জেস হচ্ছে সেটা দেখি। আর সেই স্টিমুলাসটা ভিজুয়াল স্টিমুলাস হতে পারে, সেই স্টিমুলাসটা কোনো অডিটরি স্টিমুলাস হতে পারে, অথবা কোনো ইভেন্ট হতে পারে যেটা পেশেন্টকে বলা হচ্ছে, অথবা পেশেন্টের সামনে কোনো ইভেন্ট হতে পারে, রাইট? ওকে, সো ডিপেন্ডিং অন দি স্টিমুলাস, evoked potential may be visual evoked potential, may be brainstem auditory evoked potential. It is also called BAEP, brainstem auditory evoked potential, or it may be somatosensory evoked potential. Next slide. Latency ta kotota, thik ache? So this is also a fully computerized test. So patient, say for example, it is auditory evoked potential. If it is auditory evoked potential, so patient কে একটা হেডফোন দেওয়া হয়, রাইট? অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড যেটা পেশেন্টকে শোনানো হয় ইন দ্য ফর্ম অফ অডিটারি স্টিমুলাস। ওকে, ইন দ্য ফর্ম অফ অডিটারি স্টিমুলাস। সেই স্টিমুলাসটা দেওয়ার পর পেশেন্টের ইজি অ্যাক্টিভিটিতে কি চেঞ্জেস হচ্ছে সেটা দেখা হয়, রাইট? সো দিস ইজ কল্ড অডিটারি ইভোকড পোটেনশিয়াল। সো ইভোক পোটেনশিয়াল যত রকম আছে সেগুলোকে আমরা দুভাবে ভাগ করি। একটা হচ্ছে স্টিমুলাস রিলেটেড ইভোক পোটেনশিয়াল হ্যাভিং লেটেন্সি less than 250 মিলিসেকেন্ড। কিছু স্টিমুলাস যেগুলো লেটেন্সি less than 250 মিলিসেকেন্ড। আর লেটেন্সি মানে কি? লেটেন্সি মানে আমি সাউন্ডটা যেই দিলাম আর পেশেন্টের ইজিতে যে চেঞ্জ হলো তার মাঝের যে গ্যাপটা, টাইম গ্যাপটা। ওকে, আমি পেশেন্টকে একটা সাউন্ড শোনালাম আর তার কতক্ষণ পরে পেশেন্টের ইজি চেঞ্জ হলো, দিস ইজ দ্য লেটেন্সি। ওকে, দিস ইজ দ্য লেটেন্সি। ওকে, তাহলে এই যে ইভোক পোটেনশিয়ালগুলো সেগুলোকে আমরা দুভাগে ভাগ করি, একটা হাই লেটেন্সি, একটা লো লেটেন্সি। হাই লেটেন্সি মানে হচ্ছে 250 মিলিসেকেন্ডের ওপরে যে ইভোক পোটেনশিয়ালগুলো আছে। আর আরেকটা হচ্ছে ইভেন্ট রিলেটেড পোটেনশিয়াল যেগুলো সাউন্ড বা অডিটারি বা ভিজুয়াল, সেগুলো ইউজুয়ালি লেস দ্যান 250 মিলিসেকেন্ড, বিকজ সেগুলোর প্রসেসিংটা কোথায় হয়? ব্রেন স্টেমে হয়, খুব তাড়াতাড়ি হয়, রাইট? আরেকটা হচ্ছে ইভেন্ট রিলেটেড
ইভেন্ট রিলেটেড লেটেন্সি যেটা 250 মিলিসেকেন্ডের বেশি, ঠিক আছে? তাহলে একটা হাই লেটেন্সি, একটা লো লেটেন্সি। ওকে, লো লেটেন্সিগুলোর মধ্যে আবার সাব ক্লাসিফিকেশন আছে, ভেরি শর্ট 10 সেকেন্ডের কম, মিড লেটেন্সি 10 থেকে 50, আবার 50-এর উপরে লং লেটেন্সি, ঠিক আছে? ওকে, okay, some of the stimulus related potential originate in the brainstem. কিছু স্টিমুলাসের প্রসেসিং ব্রেনস্টেমে হয়, কিছু স্টিমুলাসের প্রসেসিং থ্যালামাসে হয়, আর বাকি সব সেরিব্রাল কর্টেক্সে হয়। ওকে, এইটা যেগুলো হাই ল্যাটেন্সি মোর দ্যান 250 মিলিসেকেন্ড, এগুলো সব সেরিব্রাল কর্টেক্সে হয়, এগুলো ইভেন্ট রিলেটেড। ওকে, বাকি বেশিরভাগ হয় ব্রেনস্টেমে অ্যান্ড থ্যালামাস। নেক্সট, ওকে, ইফ ইভোক পোটেনশিয়াল উইথ এ লেটেন্সি অফ লেস দেন 50, মানে আমরা কিভাবে অ্যাসেস করি পেশেন্টকে, সে ফর এক্সাম্পল কোনো একটা স্টিমুলাসে, সে ফর এক্সাম্পল একটা অডিটরি ইভোক পোটেনশিয়াল, একটা অডিটরি স্টিমুলাস যেটার ল্যাটেন্সি নর্মাল হওয়ার কথা 50 সেকেন্ডের কম, নর্মাল হেলথ ইন্ডিভিজুয়ালি হওয়ার কথা 50 সেকেন্ডের কম, তো লো লেটেন্সি, ভেরি লো লেটেন্সি, 50 সেকেন্ডের কম লেটেন্সি হওয়া উচিত। ওকে, কিন্তু পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখলাম যে ইজিতে কোনো চেঞ্জেস আসছেই না, ঠিক আছে? So if evoked potential with a latency of less than 50 millisecond are absent, the patient usually does not survive. ঠিক আছে? Because we suspect the problem is in the brainstem. Okay, the problem is in the brainstem, which processes the potential very quickly. Okay. আচ্ছা, on the other hand, if ERP, event related potential are present, যেগুলো cortical processing হয়, ওকে, যেগুলো কর্টিক্যাল প্রসেসিং হয়, সেগুলো যদি প্রিজার্ভ থাকে, সো আউটকাম ইজ গুড বিকজ ব্রেন ইজ ফাংশনিং প্রপারলি, রাইট? অন দি আদার হ্যান্ড, ইফ ইআরপি আর প্রেজেন্ট, দ্য আউটকাম ইজ ইউজুয়ালি গুড, রাইট? বিকজ it has got cortical processing, because as ERP corresponds to cortical processing. Critical for immunology. All components are required, just like our functioning of our body, hands, legs, heart, thyroid, brain. Similarly, all the cells of the immunology system are required to make the immune system effective. If any one of them is absent, certainly some function will be compromised, and one has to compromise with some amount of immunity. So this part you also remember, because day after tomorrow I will cover vaccine. Now that is again a part of immunology, a pure applied aspect of immunology. So central role of T, just for memorizing, I mean recapitulating of what I told you in earlier class. So basically the mechanism, that immune mechanism rests on immune cells, and the immune cells are produced by the bone marrow, and the part which I am right now going to cover is basically related to lymphocyte. There are two lymphocytes, one is B lymphocyte, one is T lymphocyte. Actually these lymphocytes are produced from the bone marrow. From the bone marrow, one set of cells goes to this thymus. So these T cells are basically thymus derived cells where they undergo maturation. Even if it remains in the thymus, they acquire all kinds of properties for a mature cell, but until and unless they are encountering one particular antigen, they will not be activated. So that cells in two cells are a little bit immature cells, and that cells are called naive cell, N-A-I-V-E, naive cell. This naive cell, when encounters antigen, then they become mature. That you must remember. So these T lymphocytes, one part kills the target cell, and the effector cell, they are called cell-mediated immunity. Similarly, B cells are mostly, they are also formed in the bone marrow. They go to the spleen, where they mature. Again, at the end of this maturation, they become a naive cell, naive B cell, until and unless they encounter an antigen. So in the peripheral blood, 85%
of T lymphocytes are there. T lymphocytes, only 15% are B lymphocytes. So, as I told you repeatedly that immunoglobulins are produced by plasma cells. Plasma cells are the differentiated form of B cells when they get activated. So, activation of the B cells leads to plasma cells secrete immunoglobulin. So, these part perhaps you have read in anatomy. See this pluripotent hematopoietic stem cell, this slide I have shown in the immunology class. There are two basic groups, one is lymphoid group series, one is myeloid series. Now, myeloid series gives the cells of the WBC, RBC and platelets. And the cells of these myeloid progenitor cells give rise to, are involved in innate immune response. And all the leukocytes are having phagocytic property. Basophil the least phagocytic property, neutrophil is having the highest phagocytic capacity, and they circulate in the blood in more than 50% amount. So, neutrophil, and in addition there is a mast cell. There is one cell called dendritic cell. That immature cell is produced and they become immature in the tissues also, and these dendritic cells are actually acting as a conduit between innate system and adaptive system. Normally immune system takes care of. Once the immune system cannot take care of these foreign antigens, particularly pathogens, they invade our body, and then adaptive immune system comes into play. So, these immature dendritic cells become mature dendritic cells, and they take a leading role in adaptive immune response, as I will inform. So, see these cells which are involved basically, remember, try to note these points, these are common things. See macrophage, mast cell and dendritic cell, and neutrophil, eosinophil and basophil. You see everything, what is the function? One thing you remember, cytokine is produced by all the cells. You see cytokine here, cytokine here, cytokine here, cytokine here, cytokine here. So, one function of all these 6 cells are production of cytokines. Phagocytosis, macrophage and neutrophil, they are having phagocytic property, although other cells are also having phagocytic property, but the maximum phagocytic property are there in the macrophage and the neutrophil. And histamine production is related to mast cell, and this is related to allergy. Similarly, eosinophil, again they are having granules, they release histamine. So, one important part I want to inform that this macrophage causes cellular lysis damage, that bacterial or microbial damage through neutrophil extracellular trap. This neutrophil extracellular trap are strands of DNA, extracellular DNA, on which histone, proteins and some neutrophil granules are associated with, which cause damage, which basically damage the invading microorganism. So, this is basically briefly the immune cell function. So, T cell functions, the T cell is having a receptor called T cell receptor, and B cell is having another receptor called B cell receptor, but this B cell receptor is basically the immunoglobulin which the B cell produces. The same immunoglobulin acts as a surface receptor. Here it is different, that is B cell, that T cell receptor, but T cell doesn't produce any antibody. And they are having the property to recognize whether it is a self antigen or whether it is a foreign antigen. So, as I told you, when there are multiple numbers of epitopes on a cell, we have evolved over millions of years, and we have encountered several antigens in the environment, and we are having each and every
antigen which we have encountered through our predecessors. So we are having all the epitopes. Now, once that particular antigen comes in contact with in our body, that antigen is taken up by one particular cell, and that cell undergoes proliferation. One single lymphocyte is having 10 to the power 5 number of receptors, that is 1 lakh receptors. So that particular lymphocyte will undergo clonal expansion, means that lymphocyte will be triggered to mitosis, and from 1 cell to 2 cell, or 2 cell to 4, 4 to 8, 8 to 16, just like that, that will amplify. So, as I told you, this antibody, if you look at the structure here, the surface antibody, the shape is not the same. So, this is acting as a receptor. The moment an antigen, the lymphocytes actually encounter, there is a mitosis. And there will be clonal expansion. You see, one cell is dividing into 2, and this again 2 to 4. Now, one part of the cell is producing antibody, rest of the cells are being stored as memory cells. So, when a future attack occurs, because of the high number of memory cells, there is an augmented immune response. So, this is again I am showing you schematically, you see the structure, different structure. Now, that particular antigen is recognizing this epitope, and this cell is undergoing clonal expansion. And it is undergoing basically, one part is forming the antibody, rest part is forming the memory cell. Same is true for T cells, but T cells require presentation in association with major histocompatibility complex antigen, MH2 antigen. I will discuss in briefly about what are MHC molecules and what are the importance. At least you must be able to tell what I will show you in 1 or 2 slides, not more than that. So, basically, just remember there has been 7 types of T cells, but at least you must be remembering at least 4 types. One is helper T cell. Helper T cell is called CD4 cell. So, there are subtypes, different subtypes I will tell you very shortly. Cytotoxic T cells are called CD8 cell. At least you must be able to tell what is CD4 cell and what is CD8 cell. And there is regulatory T cells. These are also called suppressor cells because they regulate the immune response and they prevent the cell from being detected as foreign. And foreign they recognize very well because otherwise there will be invasion by the foreign antigens or foreign cells, and these will play an important role in tissue transplantation, which I am going to discuss. And memory cells I have told you. Now, this is CD4. What is CD4? That is I will tell you in detail what is CD. What does this word mean? This is a cluster of differentiation or classification determinant. There are 3 terms. So, this part you write down. This you note down. These 7 types of at least these 4 types. What are the functions? What is helper T cell? They help in the antibody production and generation of cytotoxic T cells. Just write down this function. And cytotoxic T cells, at least you must be able to tell they kill virally infected cells, that is intracellular, and also cancer cells. So, we do not develop always cancer because if there is a small amount of cancer cell, cytotoxic T cells can recognize and kill those. But when the numbers are very high in number, then only the cancer will occur. But there is an immune mechanism to destroy cancer cells. A regulatory T cells, as I told you, these play a regulatory role. They are also polishing action, what I will say, and they are called suppressor cells, suppressor T cells also, because they suppress the immune response against own body.
If the number of suppressor cells, T suppressor cells or T regulatory cells is less, then obviously autoimmune disease will occur, because that body tissue will not be able to detect properly, or if they do not function properly. And memory T cells, there are several memory T cells, because these memory cells are located at many multiple places. At tissue residence, this is CM, this is EM, this is RM, that is resident memory cell, this is central memory cell. There is two more cells, T cells, that is mucosal associated T cells and gamma delta cells, and last type is innate like T cells or unconventional T cells. Even if you cannot remember last three, at least tell these first four types of cells. As I told you, these T cells which are so-called mature, either by the thymus for the T lymphocytes and by the spleen for B lymphocytes, they are still called naive immuno T lymphocytes, naive cells. Naive cells means it has not yet encountered an antigen. Until and unless a lymphocyte encounters an antigen, they will not be mature or fully functional. So that CD name, where from this CD name has come, this is called cluster of differentiation or classification of determinant or cluster of resolution. Actually, there are many antigens which are expressed on the lymphocytes. Now, how to classify those cells, particular cells? So there is an international workshop, and their monoclonal antibodies were raised against many surface antigens, and these cells were identified, which cells are having which particular antigen, and accordingly this numbering was done. So this is a monoclonal antibody based like CD2. Monoclonal antibody CD2, that means there is a 50 kilodalton transmembrane glycoprotein which are expressed on T cell, that is called CD2, and that is designated that particular molecule. At plus or minus, helper T cell are called CD4 positive cells, cytotoxic T cells are called CD8 T cells. Why CD8 T cells? Whether that particular antigen is present or not. If there is a plus sign, that means that antigen is present. If there is a minus sign, that is not present. That means that particular protein has not been expressed on its surface. So CD for human is almost 370. As of April 2016, why I have April 2016? Because there are no more conferences. After the conferences, again the number will increase. I think when you will reach my age, another 30 years time, 30, 40, 35 years time, maybe the number will double also, because many more inventions will be there. So as you can see, the original this hematopoietic stem cell is having a CD34. See this CD34, you can see the CD34. In addition, they are having other markers also. Now these stem cells are getting differentiated into various forms, having CD40, 45 as a common determinant. So CD45 is present in all the cells which are derived from this stem cell. Now again, if you concentrate on T lymphocyte, it is having a CD40-45 definitely, but CD3 also, and CD4 is present, and CD8 is present. This CD4 is basically helper T cells, and this CD8 is called cytotoxic T cells. You look at this place, the T lymphocyte is having CD4. This is CD45. This is cytotoxic T cells, CD45, CD3, but this is CD8. This is the basis of naming of CD4 and CD8, maybe CD37, CD38, whatever be the situation. But I have given you an example. But these essential difference between the helper T cell and the cytotoxic T cell are that CD4 and CD8 are expressed specifically on these cells. Why this is required? These
so many markers are there, and we need to separate leukocytes for different purposes. And this is actually done, and that is done by a flow cytometer. That flow cytometer is having that antibody tagging through which the peripheral bloods are circulated. Suppose I want to collect stem cell, peripheral blood stem cell. My blood will be passed through a machine, and that machine will be designed to have all these markers. So the moment the cell passes through that thing, our body blood passes through that, their cells will be trapped by the machine. And ultimately, in the next step, the cells will be isolated. And that is how peripheral stem cells are collected for stem cell transplantation. Remember, peripheral stem cell apheresis machine works on flow cytometry. Normally, the number of stem cells present in the peripheral blood is very low. But when we need to harvest peripheral stem cell for transplantation, we need to give a growth factor so that the number of the cells are increased, and then that apheresis machine is used to collect stem cells. For some reason or other, we are unable to take bone marrow, stem cells from bone marrow, then from peripheral blood it can be collected by injecting a growth factor and increasing its number and using this machine, flow cytometer. So this major histocompatibility complex, you must know, there may be a short note also, and the questions are will be asked. It's a very big topic, I am telling you. But I am telling you the very smallest possible thing which you must remember. Write down all the points which will be very much important. It is located at chromosome number 6. It is histocompatible. This is now why histocompatible. Histo means tissue. That means when tissue matching is not there in transplantation, these are the antigens which are responsible for rejection or acceptance. So that is the reason why its name is histocompatible. Now these antigens were found on the leukocytes also. That's why its name is HLA. And these antigens are present on the chromosome number 6. And there are 3 classes of clinical relevance. One is class 1, which belongs to A, B, C, although E, F, G are also there. Similarly, class 3, class 2, DP, DR and DQ, and class 3 is basically complement, heat shock protein and tumor necrosis factor. Class 1 and first and foremost, you must remember, for transplantation, class 2 antigens are very much important. First, class 2 antigen matchings are done, and then class 1 antigen. If there is a matching, then it can be given. So, class 1 antigen is present in all nucleated cells and platelets. Platelets doesn't contain nucleus, but it is present on class 1. Class 2, remember, class 2 antigens are present on class DP, DR, DQ. And this is present on antigen presenting cells. There are 2 types of antigen presenting cells, I will tell you. One is basically professional, they are dendritic cells, B cells, and macrophages. And normally, T lymphocyte doesn't contain that much amount of MHC2 complex, but when they are activated, there is a high expression of MHC class 2 antigen. Class 3 is basically a complement. The function of class 1 and class 2 is present the antigen to the T lymphocytes. Now, the importance of this thing that this is a closely linked system, these antigens, and they are inherited en bloc. That means they are inherited together. So, haplotype basically is determined, this HLA haplotype determining is done for tissue transplantation, because this is basically the antigen, particularly HLA allele that an individual carries. And since we get one gene from our father, one from mother, so there is a chance that if we have multiple siblings, there is a high chance that only 1 in 4 will have the same HLA
haplotype, and that is haploidentical. Parents can contribute 50% of HLA matching. And it is of diagnostic importance because it is HLA-B27 is associated with the ankylosing spondylitis. If there is any diagnosis, HLA-B27 is done. Allogenic transplantation. Most important antigen is this. Without this thing, no allogenic transplantation will be made. And forensic, disputed paternity. If there is a child whose father is, whether there is a disputed father or disputed mother, that HLA antigen is used because that is closely linked in and that will be coming from either from any one of the parents. So, in nowadays scenario, we are having a one child norm or two child. It is hardly there is any possibility to get an HLA matched sibling. And without an HLA matching sibling, probably the tissue transplantation will not be proper. So, antigen presenting cell, this is concentrate here. This part is important, note down everything. Professional cells. Professional cells are means these are the trained cells which can process an antigen. They are called professional cells, professional antigen presenting cells. What is antigen presenting cell? The cells will present an antigen, is an antigen presenting cell. Professional means they are trained, they are specialized cells that can internalize that particular protein and they can fragment it and then they can express it. So there are three types, remember. One is dendritic cell, one is B cell, and the third one is macrophage. And the other called non-professional cells, they are fibroblasts and they are hepatocytes. They cannot express, they are processing, they cannot process and they express the unprocessed antigen on its surface. Major difference is that the professional cells are hematopoietic in origin, other cells are non-hematopoietic. Second, it can process, it is unprocessed, and it is expressing. Here you see professional cells expresses antigen with class 2 antigen molecules, and it is class 1 antigen molecule. This part you must remember, one sentence you write down. Helper T cell become activated when they are presented with antigens by MHC class 2 molecules expressed on the surface. Write down this thing. Write down this thing. Without this presentation, it will not be recognized. Here you see MHC class 2. This is an antigen present processing cell. This is professional cells. This is macrophage. They have phagocytosed an antigen. That antigen has been processed and it is present on the surface in association with MHC2 class 2 molecules, and then only the T cell receptor can recognize and then they will activate. So, without MHC class 2, T helper cell will not be active. That you must remember. So, once the T helper cell becomes active, they secrete pro-inflammatory cytokines, and cytokines are basically small molecules, 5 to 25 kilodalton in protein. Try to remember at least one short note might come as cytokine or it might come as an interleukin. The cytokines are of 5 types. One is lymphokine, chemokine, gamma interferon, interleukin, and tumor necrosis factor. And in immunology, interleukin are most important because helper T cells secrete maximum number of interleukins. So, this is again a mature helper T cell. See, as I told you, these cells, even after being processed by the thymus, they will remain immature, or by the spleen. You see, when they encounter with an antigen in association with MHC class 1 or class 2 molecules, they become mature T cells, and this is mature helper T cell, mature cytotoxic T cells.
So that encounter is equal. That was a nave cell. This is a nave cell. A central role you can see again activation of macrophages. Here this is an antigen presenting cells, macrophage. B cell is also a proportional antigen presenting cell. And you see here it is being presented that fragment which I have shown, and here the foreign antigen has been detected by the immunoglobulins on the surface, and that they have internalized, and a part of that has been sent in association with MSC class 2. So again B cells and macrophages, they are presenting the cells two antigens to the T helper cell. So T cell dependent B cell activation. As I told you earlier, there are these MH2 molecules to class 2 molecules are required, and this antigen, this is present here. You see, this is processed antigen, and that is being presented to the MH2 molecule. Until and unless this is done, this will not be activated. So in the periphery, there are many interdigitating dendritic cells, and they detect antigen whatever is present in the periphery, and they engulf it. They internalize the antigen, and they pass through the lymph channels as veiled cells and go to the lymph nodes. Suppose the draining lymph nodes from the legs are inguinal lymph nodes, draining legs from the hands are axilla, or from breast it is axilla. So if there is any infection in the leg, you can see that the inguinal lymph nodes are tender. If there is any infection in the throat, you might see the cervical lymph nodes are tender, because these cells, that antigens have been taken care of by that cells to the local lymph nodes. So again, these functions of the T helper cell, this slide you have to write down as the second one. Then this chapter will close. So that is first part is activation or augmentation of immune response. That is the first function of T helper cell, because T helper cell secretes interleukin, and this interleukin, majority of the interleukins are secreted by the T helper cells. And once these interleukins are secreted, both the memory B cells and the cytotoxic T cells are activated, and there is augmented response. That is number one. Number two, these are essential for class switching. You see, primary response is IgM, the secondary response IgG, and that class switching is done by T helper cells. And there is minimizing cross tolerance, because there is cross reactivity. One set of antigens might cross react with another. So that regulating role is done by T helper cell, because otherwise, or if our body cells recognize are as non-self, then that will mount an immune response. Similarly, if any foreign cells cannot be distinguished from our own body cells or body antigens, then again that will invade our body. So activation and growth of cytotoxic T cells, maximizing bactericidal activity of the phagocytes. And there are two phagocytes, one is macrophages and another one is, third one is neutrophil, second one is neutrophil. And regulation of CD4 expression itself, because if there is an alteration of expression of CD4 cells on the helper T cells, the helper T cells will not function appropriately. There are subsets of T helper cells. If you cannot remember, forget about it. But only thing is that T helper cell, TH1, there are 7 different types. So all are having different functions. I am just keeping this slide. The requirements of presentation of antigen by MSC class 1 and class 2, without class 1 and class 2, these T helper cell will not be activated. I am telling you repeatedly. So virally infected cells, cancer cells, they are originating inside intracellular. They are presented with class 1. Intracellular are by the dedicated antigen cells. They present with the antigens with MS2 class 2.
So you see here, a virally infected cells, the cells have been infected by the virus undergoes multiplication. Now this processed antigen has been placed in association with MSC class 1. So that will present here, this MSC class 1 is presenting, this is the antigen and this is presenting the cytotoxic T cells. The moment they encounter, there is activation and proliferation. Now a number of T cells are produced and then the effector phase, the first phase is basically activation phase, second phase is the effector phase. In the effector phase, that T cell is recognizing here and there is interaction, and after the interaction T cell releases perforin, which causes perforation within the cellular membrane, and also granzymes will causes lysis of that particular bacteria, the virus. That is the basic pathogenesis. The same mechanism operates in transplantation. If there is a mismatch, the same thing will occur. What is happening? Now coming to the main part, that is graft rejection. You listen here, I will tell you one or two slides where you have to note down, not all. Rest of the things you simply listen and try to concentrate as much as you can. So transplantation, I am telling you in a very brief way that you are transplanting something. Usually, if it is done on its own body, if I take a skin from leg and put it on the hand, there will not be any problem. There will not, because this is our own. Until and unless there is the procedure is done properly, if there is no infection, there will be no rejection. But normally it is taken from other person. And it is just like, for example sake, I am giving you an example of a marriage, in arranged marriage. Here what we see, there are some major points of the bride, some major points of the grooms, and based on that the marriage is solemnized. But majority of the marriages usually settle despite having some problem, but some definitely get divorced. That is what is exactly here. Here between a donor and a recipient, that proper selection is made, and then some matchings are made on different antigens. And based on the degree of compatibility, usually the transplanted cell transplantations are made. Now what can happen? If suppose if I marry, if somebody has married, or if I have married, now my wife has come, either I might irritate my wife and she might leave, or my wife might irritate me and I can reject her. There are two possible. That happens in all families. There is some amount of quarreling, some amount of misunderstanding is there, but still it remains stable. And that is what is basically the extreme point is rejection. Rejection means basically divorce. So what is a transplant? Transplant is a method or process of transferring tissue, cells or organs from one person to another. Usually I repeat, from one person to another person, or in an individual from one site to another site. Now, commonest transplantation is stem cell transplant. That is taken from the bone marrow and peripheral blood. As I told you, to collect peripheral blood stem cell, you have to increase the number. Or umbilical cord blood. See, many persons are storing the umbilical cord blood because that will act, that umbilical cord blood is having adequate number of hematopoietic stem cells or stem cells. They can be harvested and if required, they can be used for treatment. So that umbilical cord blood is preserved, and in fact in 2002, I went to IIT Kharagpur to have an umbilical cord blood center at IIT Kharagpur. I mean almost 22 years back, but nothing, there is no response. Cornea.
is another common problem, another commonest organ which is replaced. Make sure that you place for donation of your own body and cornea. I have placed my body, my organs to be donated to a medical college, actually from Burdwan Medical College, where from I graduated. If not available, then at least from medical college. Do not destroy my body. Take away whatever all the organs are there. So please place your body, I request to all of you, so that at least if you give 2 eyes, 2 persons will get sight. And you encourage it. 2 persons you can give vision. That's a meaningful life they can lead. Kidney. And the less common is liver, heart, and lung. For cardiac transplantation, I must tell you that the first cardiac transplant from a pig heart was done in India by Dr. Dhoniram Barua on 1st January 1997, and the patient died after 7 days, and on 10th January he was jailed for 40 days. He was the first pig surgeon, a pig heart transplant surgeon in India, and he did not stop it. 22 years later, in America, Griffiths made a successful transplantation of pig heart on the human heart, but by genetically modifying that organ. It is possible. The pioneer worker was there in our India. He is based at Sonalpur in Guwahati. So cardiac transplantation, I am telling you, autologous. There are 3 types, main types. One is autologous, means from own cell, autograft from one person from the cell. Now in our body, we can take skin graft from one place to another place. We can take vein, great saphenous vein is the commonest vein which is used for even coronary bypass artery surgery. And for coronary artery bypass surgery, internal thoracic artery, or the internal mammary artery, or the right gastroepithelial vein, radial artery, or even ulnar artery. Fascia, what I am telling you, one person, one doctor has done MD in general practice in Australia. He was practicing in a remote place in Nepal. One head injury patient came, a child was run over, and his part of the cranium was removed. And I talked to him. He made a fasciolata graft on the periphery, put it as a dura matter, and sent it to Kathmandu. So in a peripheral center, if you know that technique, that fasciolata, correct? So fasciolata graft can also be taken. So that is, one is autologous. Second is allogenic, means from one, in the same species from one person to another. That is commonest. Usually siblings can be act as a donor, or parents can act as a donor, or if there is no donor is available either from parents or siblings, there are some unrelated persons which can also donate, but they must have an HLA identical. That is very difficult to get it. A possibility is 1 in 10,000 person one can be haploidentical, but that unrelated donation or allogenic donation is having the maximum chance of getting rejection. Syngenic. Syngenic means basically from identical twin. Identical twins are genetically similar. So if one organ from identical twin or kidney is transplanted into the other, there will be no rejection. That is syngenic, from the same genetically identical person. That is called syngenic. Autologous, suppose I am having a cancer in the blood, multiple myeloma. Now my own blood cells can be used as a graft, stem cell. First and foremost, my peripheral blood cells will be taken care of, and the tumor cells, cancer cells will be destroyed, and that stem cells will be again reinfused. That is called autologous transplantation. One must ensure that all the tumor cells are destroyed. If there is presence of at least one tumor cell, cancer cell, then again I will have a recurrence, despite having my own blood, own stem cell being transplanted on me. That is an autologous transplantation, and autologous transplantation is very much successful. That's why most of the
stem cell transplant, patient suffering from multiple myeloma, the first option is autologous transplantation. Tried from pig was tried in India by Dr. Dhoniram Barua, and Griffith did it in America. Monkey, chimpanzee, baboon, heart, liver, or cryopreserved porcine xenograft, they are temporarily used. So, from animal to human, that is xenograft. From human to animal, that will also be xenograft. So, that study is done. The transplantation of human tumor cells into the immunocompromised mice for research purposes. Any human organ to animals. Artificial heart valves were tried from animals, but that was not successful. It is possible by genetically altering an animal, and that was what Griffith did 25 years after Dr. Dhoniram Barua. He genetically modified that pig so that the heart of that pig can be transplanted into the human being, and that's why that person survived 60 days. So barrier for transplantation is basically individual's immune response, where that is acting as a foreign, that is getting some amount of signal. So rejection occurs basically due to detection of foreignness. So histocompatibility between donor and recipient are most important thing. So therefore, proper selection of a donor is required. Cornea is immunoprivileged. Remember one thing, for cornea there is no tissue matching is required. Cornea, no tissue matching is required because cornea is an avascular organ. That's why cornea transplant is successful, and that's why everybody must donate cornea after that. So that is called cornea immunoprivilege. Write down the headlines only. Graft rejection occurs immunologically due to genetically disparate tissues. If a short note is given, at least write down what the headlines are. So the antigens are responsible for graft rejection are histocompatible antigens. As I told you in detail, I have told in detail about histocompatibility. I know you are becoming restless, but I cannot stop it since you did not read immunology. So it is located on the chromosome number 6. There are more than 40 locus, and these are called histocompatible because they are vigorous, most vigorous for allograft rejection. And this is codominant expression. Normally in one allele, only one gene is expressed, other gene is even present. But in case of HLA, both the genes are expressed. There is a codominant expression of the genes. And HLA mismatch, that is the basic determinant of HLA survival, this graft survival or transplant survival. The higher the degree of matching, the higher the degree of survival. The lesser the degree of matching, higher the chance of rejection. So this slide I have discussed. Physiologic functions of MHC molecule I have categorically told. The class 1 molecules present in intracellular cells and presented to the CD8 cells for cytotoxic cells. Class 2 extracellular by CD4 cells. Remember these two things. Suppose one skin graft has been done. So this is the graft which has been placed here. You will do skin graft, I think, if you are a little bit courageous enough, you can definitely try, you can do it. You will be able to do it. It is not that difficult. See, if there is a healing after grafting, there will be no problem. If there is rejection, then problem will be there. Normally there is no rejection if you transplant from one part to another. Here usually it occurs due to infection or improper grafting. That is a problem because you have not done the proper things properly. Second, if it is accepted, what happens basically once the graft is placed, there will be, you can see the cells are there,
and revascularization will occur, and there will be complete resolution. So that will be healing. If there is rejection, then obviously inflammatory cells will be there, and this area will undergo hyperemia, and there will be thrombosis and necrosis, and that part will be rejected. And this is exactly happens if you give, say, in an organ transplant also. So donor recipient matching, this is very much important. You have to match the blood group, you have to match the HLA type, you have to do the cross matching, you have to do serologically, and you have to do molecular matching. I had done only one, I got a single chance in 2002. I did one HLA haplotype matching for a bone marrow transplant. This is what I am trying to show you. See, this class 1 antigen and class 2, DER and DQ are first tested, whether they are matching. So each antigen is having this many of locus. So multiple, these HLA antigens are polymorphic. That means a large number of combinations can occur. But in a given individual, when the father and mother is common, they will have a genetically HLA haplotype identical child if the number is more. See, here you see it was a peculiar situation. This is a real life, real story. Here the father was present, but the mother died. And there is a 23-year-old female, he was the patient, he was having a DR locus at this is the gene, and DQ locus, this is the gene. Now, there is one sister, one brother, and there are two sisters, and father was there. So we had to match it. Neither the father nor the sister could be matched, but the brother, 17-year brother, was having a DR and DQ matching. And that brother was then tested for ABC matching also. There is 100% ABC matching, and this brother was the donor for his sister basically. So chance of HLA identical sibling is 25%, and chance of having a non-identical HLA donor is 1 in 10,000, unrelated. So T cells are central in graft rejection. Mechanism of graft rejection, I'll take 5 minutes more. It is both cellular and humoral. First and foremost, you have to sensitize. You have to identify that this is a foreign protein that needs to be rejected, or this is a not foreign protein, so that should not be rejected. I am talking about only rejection part. So recognition of the alloantigens, and this is done again by the helper T cells, and this is mediated by cytotoxic T cells. Effector stage means some cells have to do the actual job. That actual job is done by CD8 cells, macrophages. So you see MHC class 2, repeatedly I am telling you, MHC class 2 antigens are presented by the dendritic cells, that proportional antigen presenting cells. And once they present to the T helper cell, now T helper cell secretes a number of interleukins. As I told you, the highest number of interleukins are secreted by the T helper cell. And there are many T helper cell interleukins, and depending on the type of T interleukins secreted, either this T helper cell will activate B cell to produce antibody, or it will produce a cytotoxic T cell, or it will produce a delayed type of hypersensitivity reaction cells, DTH, T DTH cells. So T DTH cells means delayed type of hypersensitivity. So effector cells are responsible for this thing. The lymphokines I told you is a subset of cytokines that causes signaling. One of them was interleukin. And interleukins are maximally responsible for this this graft rejection. Now what happens if there is this dendritic cell, there are T delayed type of hypersensitivity cells, they will be presenting this antigen, and this activated macrophages will be activated, and that will cause lysis. Similarly, cytotoxic T cells are activated. As I told you, they will release perforin, they will do granzymes, and that will cause lysis of the cell. And similarly, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity is another mechanism. So by 3 different mechanisms,
the cells will be destroyed. So renal transplant, the mechanism is same by CD4 and CD8 cells. I am not going into the detail. So here you see one thing important part, that something has been donated. Some donor kidney is there. That donor kidney will have allogenic antigen presenting cell. That cell will present T cytotoxic cell or T helper cell. This T helper cell is central here, you see. This T helper cell is activating the T cytotoxic T cell to kill the cell. It is also helping the B cell to produce antibody. It is helping the macrophage to engulf the cell. Similarly, if our own antigen presenting cell, that means the donor recipient is a self-antigen, so that normal pathway is there, they will present it to the CD4 cell, and this CD4 cell will release cytokines and it will act through this pathway. So this is active rejection both by direct and indirect pathway, and chronic rejection by indirect pathway. So this is what I have told, that there are 3 stages of rejection: hyperacute, acute and chronic. Transplant rejection, remember, transplant rejection means the recipient immune system is rejecting the graft. Transplant. Recipient is rejecting. Transplant rejection. The other thing can happen, that is graft versus host disease. That graft is causing this problem. For the body, the recipient rejected that transplant because of the allogenic reaction. Here the graft which you have produced, particularly bone marrow, this bone marrow will have cells, leukocytes, they will have antigens, and they will destroy the recipient antigen. They will mount a response against the recipient antigens. So that will cause graft versus host disease. So remember, here the immune cell transplanted the stem cells. The factor means treatment. Proper treatment is not given to these harvested cells. Proper preparation was not done by the patient. There was infection. There was other diseases which caused graft rejection or acute graft versus host disease. But for prevention of the disease, there are set criteria. You have to follow toto. There is no way out, otherwise you will be legally caught. So donor and recipient exclusion will be as per criteria. Number 1, ABO blood grouping has to be done. Desired degree of tissue matching. Always try to get an HLA identical matched donor. Otherwise, don't allow this transplantation to your near and dear, even to your patient. Explaining very well that, well, you can get the transplant, but you have to pay very high amount, number 1, and the chance of survival is very less. So desired degree of tissue matching, HLA haplotype, serological and HLA molecular haplotyping, and proper pre and post transplant management. If it is done, then only transplant will be successful. Okay? If you want, I can have a just relaxing video to show what is graft versus host disease. You have to tell whether it is a graft versus host disease or it's a social video. I think all of you perhaps have seen this thing. I want to get a feedback from you that whether it is a chronic rejection or it is an acute graft versus host disease. Video ta dekha to prothome video kholo to just dekho, just very short clipping, duto video আছে, একটা 30 সেকেন্ডের ভিডিও